sent messages that you have forgotten Suma, you are using the hall, but this building has more than 200 offices. So the now noise is really going very far. That's why tuta minimize kidogo. Sawa sawa. Lakini watu wa Mombasa wanapenda kushangilia vigelegele na ABCD. Asante sana madam. Umeona Luos. She's very right, because there was a time, or if you go to Nairobi, Nyayo Stadium, there is a pub or a bar called Kuche Kuche. That is where you're going to see why Luos are totally different from the other tribes. Unapata pale, nilienda pale, niko na gari yangu. Sitakwambia ilikuwa gari ya aina gani, but nikaona ukiwa uko na Probox kama vile madam amesema, unaambiwa enda paki pande ile. Wale wako na V8 pande hii. Haya, hizo machines pande. Nikauliza askari, wewe mwanaume, and by the way, huyo askari unajua ni kabila gani? Wewe unajua kutoka Papa Shiranlula. Unajua hiyo kabila? Nikamuuliza Papa Shiranlula, wewe omwami, mbona unaniambia nipeleke gari yangu? Akaniambia, my brother, Probox pande hii, V8 pande hii na machines pande hii. Juu wewe ukitoka kukunywa pombe zako na zikutume vibaya, uanze kureverse your Probox na uvunje side mirror ya range. You can imagine. Utaweza kweli? Hiyo side mirror ya range utaenda inaweza nunua Probox yako. Sawa sawa. So we have a reasons why Luos are very special. Tunawapenda sana. Wao they don't divorce, but wanapea mabibi zao leave. Sawa sawa. Asanteni sana kwa hiyo. Na kila kabila hapa kwetu yake. Kama hakungekuwa na Waluya Kenya, watu wangekuwa hawakuli. Sawa sawa. Luyas in the house. Kama hakungekuwa na Waluya, hakungepikwa. Sawa sawa. Na kama hakungekuwa na Wakale, kwani kuna watu wangekimbia? Na usipeleke rugby, peleka rugby Luo, lakini usipeleke kitu kingine inaitwa nini? Luo watakataa. Watakataa. Hiyo kitu tafakari ya babu. Sawa sawa. Kwa hivyo kila mtu ana sababu zake. Hawa watu wa Coast nao, watu wa Coast mazee, wakishashiba lazima walale. Haijalishi ni saa ngapi. Wakishashiba tu Coastarian lazima walale. Sawa sawa. Na kule kwetu Ukambani mazee, kila kitu ni fire. Nyimbo zetu zikianza ni kama tunamaliza. Sawa sawa. Karibuni sana, tunaendelea. Let me introduce a very special person in the house. The MC of the day. Today I'm not the MC as usual. I'm also a guest. Naona vile nimevaa mazee. Siwezi kuruka ruka hapa kama MC. Sawa sawa. So nita introduce the two MCs of the day. That is Mr. Ken and Mr. Kim. I believe they are already in. Ili watupeleke katika hii programu yetu venye iko. They are here already and they're getting briefings from our chairman, Coast Region. Then from there they'll pick it na tutaendelea vizuri. Sawa sawa. Hatutaki Probox Suma haipatiani gari za ukiingia mpaka ule new step and sawa sawa. Naona kuna mtu anashangaa hajaiona gari, babu yake, nyanya yake na wale wengine wote hakuona gari kwa nyuma. Hata wao wanasema kuna gari. What is that? Sikiliza. So allow me to introduce my brother, the MC of the day. Karibu sana. Naona bado kuna briefings pale. Then from there so now we are here, success stories about kuna innocent, Rehema, job, yes. We are cancelled. Now, where do we go next? Huyu pia naye bado hajafika.
Tunachopata ni chetu mina yetu, iwe kidogo kikubwa ni matali, kama kidogo kikubwa ni matali, mina yetu bogo bala tuponga, mina yetu bogo bala tuponga, bado niko naye bado tuponga, bado niko naye. So my DJ, mimi nimeretire, naenda kukaa kwa kiti yangu mzuri sana pale kwa sababu niko na programu nyingine kule mbele, lakini let me welcome our today's two MCs. Haya, asanteni sana. Ukiwa hapa na una kiu ya maji, muona ushers wakuuzie maji iko sawa sawa. We want to train you, kila kitu utumie akili yako na pesa yako. Maji chupa ndogo 30 bob sawa sawa. Wengine aliniuliza hiyo meeting yenu mko na sitting allowance, nikamuuliza aya wewe, you are taking us back to 1972. Shauri yako baki huko sawa sawa. So allow me to invite Mr. Kim aje achukue mic na anene na hawa watu. The two names. Yeah, karibu sana. Mombasa mjambo. Mombasa mjambo. Simuniinulie mkono kama mnaniona. Angalau mnaona. Mombasa oye. Hapa ni kuzuri. Hapo ukiona watu wamefika Mombasa na wamejaa saa hizi, kumaanisha mambo ni mazuri. Si hiyo ni mazuri? Tumefurahi sana kuwa hapa. Mimi naitwa Kimani na ninapenda hii biashara. Kama wewe haupendi hii biashara, mimi naipenda kwa moyo wangu wote. Na uzuri wa hii biashara ni biashara ambayo inaweza badilisha maisha yako. Ikiwa hujaona mtu ambaye amebadilishwa maisha, tazama mimi. Siku moja nilikuwa ninakaa kama libonge. Unajua libonge? Sema kilo 100. Vya kushikilia jioni mnang'ang'ana. Jua kwamba kampuni hii inaweza kukubadilisha kwa maisha yako. Alafu sasa wacha nifanye ile mzuri zaidi. Shika hapa. Hapa ni mfuko. Iko kitu? Hapa kwa mfuko iko kitu? Nani angependa kujaza mfuko ikose kwa kuweka? Mimi nataka kujaza mfuko wangu nikose kwa kuweka. Kwa hivyo leo nataka tusikize hadithi za watu ambao wamefaulu katika biashara hii. Si ni vizuri? Ili watu waambie ni jinsi gani wamefanya biashara hii. Wamepitia njia gani mpaka kunawiri. Kuna dada mmoja nampenda sana. Huyo ana swag yake. Sijui ama yuko hapa. Naambiwa huyo dada ameshakuja hapa na akasema mambo yake, na sasa nataka nialike mwingine. Kuna mwingine ambaye tutaalika hapa. Sijui ama pia hako. Natafuta hao watu na siwaoni. Wacha niambie kipa nitafutie hao kabla waje. Lakini vile ningependa kusema ni hivi. Kila mmoja wetu ana fursa ya kubadilisha maisha hapa. Kubadilisha maisha kwa jinsi gani? Unaweza kuwa wewe ubadilishiwe maisha yako na wewe uanze kubadilisha maisha ya wengine. Si hiyo ni vizuri zaidi? Angalia nyuma kwenyu, nyumbani kwenyu una jamaa. Nyumbani kwenyu una majirani. Nyumbani kwenyu una marafiki. Si wote kama ungaliwabadilisha, si wewe ungelikuwa kansela kwenyu? Unaanza kuwa na sifa nzuri kwa jinsi ya mazuri unayofanya. So sote tunataka tuweze kubadilisha maisha ya watu na tuweze kujua ni vipi tutaendelea. Good. Sasa ninapewa habari hapa, naambiwa hivi. Nataka nialike dada mmoja hapa. Dada huyu amefanya vizuri sana katika biashara hii. Na sio hapa peke yake, hata kule nje katika kazi yake amenogea vizuri. Nataka nimwalike dada mmoja. Dada huyu anaitwa dada Georgina. Georgina aje atupe hadithi yake. Mkaribisheni kwa makofi jamani. Mkaribishe kwa makofi aje atuambie. Karibu sana. Morning. Habari ya asubuhi. Bwana asifiwe. Sasa mimi ninashukuru kwa hiyo heshima wamenipatia. Hata mimi kusimama hapa ni heshima kubwa sana. Lakini upande wa biashara wale mmekuja wageni niko kama nyinyi. Lakini I have an experience na ningependa ni share na nyinyi.
sana sana watu wa kutoka Mombasa. Mimi naitwa Dr. Georgina Ifire. Mimi am not a medical doctor. I'm a PhD holder. Na mimi pia nafanya ni mkubwa KPA. Na ndio niko hapa, nimeona hata nijenge watu wa Mombasa. Kwa maana Mombasa kila mtu anataka afanye kazi wapi? Kenya Ports Authority. Very right. Kenya Ports Authority ni nzuri sana. Mtu asiwadanganye mkiwa huku at Kenya Ports Authority. Ni nzuri tena, tunalipwa vizuri sana. Watu kama vyeo vyetu tunalipwa vizuri sana, lakini nimekuwa kwa conference ya BF Suma. Ile maneno nimesikia. Nyinyi ambaye mnatafuta kazi KPA, hata msijisumbue. KPA ni nzuri sawa, corporate world. But BF Suma ni nzuri zaidi. Niliona zile vitu nimeonyeshwa, hata ati niko na nyumba Nyali. Ni nzuri sana ukiangalia, lakini ile nimeona zile watu wa BF Suma hawa wamepata, hata yangu haifikii. Kamwe. Zile pesa wanapata, hatuwenu mkubwa KPA, haifikii kamwe. Niko hapa tu leo kuwajenga. Hata mimi nimekuwa na mchezo mwingi sana. Sijaingia vizuri. But after hiyo conference nawaambia, mimi nimeamua ya kwamba KPA, BF Suma is the place to be. Ukitaka pesa, hapa ziko. Ukitaka hata afya yako, hapa nini? Iko. Na ukitaka hata ukubwa, na kuambia, ukubwa bila pesa si chochote. Money is what defines ukubwa wetu. Kwa hivyo wapendwa, mko Mombasa, hamuko Mombasa, the best place to be is BF Suma. In the supply chain, ukitoka kwa manufacturers mpaka distributors wawe, it's all about your life and improving other people's life. BF Suma na hizi supplements uta-improve maisha ya watu. Most of us who are in corporate, we are working. Tunaweza kwanza part time. Na tushashika sasa, tuende tuwe nini? Tuingilie kabisa. So niko hapa kuwasii tu wenzangu, msione tu makampuni makubwa. This company is bigger, and KPA is one of the best companies in Kenya in payment and everything in allowances. So if BF Suma vitu zake ni better than KPA, then I think hata Safaricom, I don't think there's any company that will rival BF Suma. That is why ninawaambia, please join BF Suma, na Mungu awabariki. Hamjambo tena. Mbona hamna furaha jamani, watu wa Mombasa? Tumewaletea wageni mashuhuri wanakuja. Leo ni siku njema kabisa. Kwa jina naitwa Ken Ndiazi. Wangapi wananijua? Ama mmewahi kuniona? Kule nyuma? Very good. Mimi ni mwimbaji, lakini pia nafanya na serikali. Lakini watu wananijua sana kwa mambo ya kuimba. Na ukiona mwimbaji ameingia mahali kama BF Suma, ujue lazima kuna mambo pale ambayo yamemvutia. Ni kweli ama ni uongo? Na waimbaji ni watu wako na influence kubwa, na si ati hawana, tuko nayo. Lakini katika BF Suma tuko na zaidi. Hapa utapata good health na pia utapata pesa mfukoni. So tuko hapa katika mambo ya health yetu, na ukiona tumeingia katika BF Suma, usikue na wasiwasi, ujue ya kwamba hapa ni mahali ambapo wewe umefanya nini, unatakana uwe hapa na uingie na ujisikie kama uko huru kabisa. DJ, weka kamziki kidogo tucheze kabla nimwalike the next. Najua watu wa Mombasa wanapenda kucheza, Wapi vigelegele na shangwe? Wakina mama mko wapi? Mko? Okay. Thank you for guiding me. Sasa nitamwalika ndugu yetu Captain Kiplagat ambaye atakuja kutupatia the next presentation. Na mnamjua nyinyi wote bwana Kiplagat, tumpigie makofi anapokuja. Tumkaribishe kwa shangwe kabisa. Huyu ni jamaa ambaye amebobea katika mambo ya hii BF Suma, and is one gentleman we are very proud of, even at the headquarters in Nairobi, for doing a good job in Mombasa. Na Mombasa mmekuja kabisa, na tunataka kuwapongeza
kabisa kwa huo mwito na kwa ile kazi mnafanya hapa Mombasa. Lazima Mombasa yote iingie BF Suma, ama namna gani? Tunakubaliana? Mnakubaliana na mimi? Asante sana. Tumkaribishe kwa makofi. Habari za mchana. Hebu muangalie rafiki yako, muuliza anaitwa nani, na unisaidie. Mwambie umependeza. Mwambie ninaona mafanikio ndani yako. Haya ni majira yako ya kufanikiwa. Umebeba mbegu ya ukuu. Mwaka huu utafanikiwa. Ninakuombea mafanikio. Ninaomba ndoto zako zote zitimie. Ninaomba Mungu akuepushe na magonjwa. Amesemaje? Amekushukuru? So I want to start by talking about the power of choice. Nataka tusome haya maneno sote kwa pamoja. Can we go? Can we continue? Tumeifanya kienyeji sana. Nasikia tu watu hapa mbele pekee wakiongea. Sasa tunataka tuseme sote kwa sauti. Hamuoni? Are you sure? Screen iko chini. Okay, wale ambao wanaona watasema. So nataka tuseme kwa sauti. Wale ambao wanaona. So we are going the power of choice. I have a what? Or an idiot? The choices. Mwambie mwenzako uko na maamuzi juu ya maisha yako. Kutosheka na umaskini ama kuamua kutajirika. Kuingia ndani ya BF Suma ama kukaa nje ya BF Suma. Maamuzi ni yako. Thank you. Huyu jamaa ambaye amebeba moyo mkubwa ni mwanzilishi wa kampuni yetu ya BF Suma. Anaitwa Mr. nani? School Mr. who? Mr. Chang. Hiyo ndio timu ambao wanafanya nao kazi. Wa kwanza ni Mr. Mr. Cheng ambaye ni founder. Then we have Dr. Justin ambaye ni nani? The president of the company.
And lastly we have Mr. Ivan ambaye ni nani? African Director. Hawa ndio watu ambao wanaendesha kampuni ya BF Suma na ambao wametuletea habari njema za kujenga ndoto zetu na kufanikisha maisha yetu. Hizi ndizo sababu zilizonifanya kufikiria kuingia kampuni ya BF Suma. Nilikuwa nataka kukwepa kitu kinaitwa kuwa broke ama umaskini. Sababu ya pili iliyoniingiza BF Suma, nilikuwa nataka kukwepa kulipa kodi kila mwezi. Sababu ya tatu iliyoniingiza BF Suma, nilikuwa nataka nisitumie matatu kama njia ya usafiri. Sababu ya nne iliyoniingiza BF Suma, sikutaka kuendelea kufanya kazi kwa ajili ya pesa. Nilitaka pesa zinifanyie nini? Kazi. Biashara tunayoifanya inajulikana kama network marketing business. Kwa lugha ya Kiswahili inajulikana kama biashara ya mtandao au biashara ya mawasiliano. Na baadhi ya watu wanaita multi-level marketing. Wengine wanaita referral marketing. Still bado inaitwa direct selling. Lakini network marketing ni mfumo wa usambazaji wa bidhaa kutoka kwa mtu anayeitwa mlaji ama manufacturer hadi kwa consumer kupitia wasambazaji wengi ama distributors wengi. Biashara mtandao iko na faida gani? Faida ya kwanza ni kiwango kidogo cha mtaji. Hii ndio biashara ambayo unaweza ukaanzisha na shilingi 5,000 na ukaikuza mpaka ukawa milionea. Faida ya pili ni faida malipo bila kikomo. Being in network marketing, you are a boss of your own business. You are a business owner. Kwa hivyo huhitaji kwenda strike ili uongezewe nyongeza mshahara. Wewe mwenyewe ndio unajilipa. So there is no day utalipwa pesa uambiwe pesa tunazo kulipa zimetosha. Unajilipa kadri utakavyo. Faida ya tatu ni kwamba pesa hatimaye zinakufanyia wewe kazi. Hutaendelea kufanya hii kazi kwa ajili ya pesa. Inafika wakati pesa zinakufanyia kazi. Faida inayofuata ni kwamba ni biashara inayokuandalia njia nyingi za kukuletea kipato. Mtu mmoja alikuwa anaitwa Jim Rohn, the late Jim Rohn. Alisema usipopata njia ya pili ya kukuletea kipato, utafanya kazi kama mtumwa hadi ufe. Kwa hivyo, kampuni ya BF Suma imekuandalia zaidi ya njia 9 za kukuingizia kipato badala ya kutegemea njia moja. Faida inayofuata ni biashara isiyotegemea juhudi zako 100%. Kuna mtu alisema, J. Paul Getty, heri nipate malipo 100% kutoka kwa watu 100 kuliko kupata 100% kutokana na juhudi zangu mwenyewe. Biashara mtandao inakulipa 100% kwa juhudi zako, 99% kutokana na juhudi za mtandao ambao umejenga. Faida inayofuata ni uhuru wa pesa na muda. Wealth is not really about money. It's all about time and what? And freedom. Kwa hivyo ni biashara ambayo inakupa uhuru wa kutosha na pesa za kutosha ili ukaweze kuamua ni wapi unataka kutumia pesa zako. Faida inayofuata ni ujuzi wa maisha, elimu na support ambao unapewa na viongozi na kampuni na wala ambao tayari wamefanikiwa. Kinachonipendeza zaidi kuhusu hii biashara ni kwamba it offers a level playing field. Hiyo ni kumaanisha unaweza ingia kwa hii biashara leo na ukafanya kazi kwa bidii ukawashinda wala ambao walikutangulia. Faida nyingine ni incentives. Hii ni kampuni ambayo inajua namna ya kuweza kureward juhudi zako, kukupa motisha ili uendelee kufanya kazi kwa bidii. Faida nayoipenda na moyo wangu wote ni kwamba hauwezi ukafanikiwa pasipo kuwasaidia wengine wafanye nini? Wafanikiwe.
Njia ya mafanikio katika hii biashara yetu ni moja, ni kwa kuinua wengine juu, ili na wewe ufanye nini? Ili wewe uinuke. Zig Ziglar alisema katika maisha utafanikiwa endapo utasaidia wengine, utapata kile unachotaka endapo utawasaidia wengine wapate kile wanachokitaka. Ili ndoto zako zikaweze kutimia, lazima ujenge ndoto za watu wengine. Are we together? Faida nyingine ni kwamba unaweza ukaianza kama biashara ya muda wako wa ziada. You don't need to resign. Unahitaji kuacha kile unachofanya. Unahitaji kufanya hii biashara kama biashara muda wako wa ziada, alafu utakapopata kipato mara 2 au 3 ya kile unachopata, then unaweza ukaifanya full time. Faida nyingine ni kwamba inachukua ama inagharimu miaka michache kufanikiwa. Hii sio kama ajira, unafanya kazi miaka 50 au miaka 70 ukaweze kustaafu. Ukifanya hii biashara kwa njia nzuri, unaweza ukafikia uhuru wa pesa kati ya muda wa miaka 5 hadi miaka 10. Na faida ya mwisho, huhitaji kiwango cha juu cha elimu ili ukaweze kufanikiwa. Kinachohitajika katika hii biashara ni kitambulisho cha kitaifa. Tumeelewana? How do you join to become a member? Ili ukaweze kuwa mwanachama wa BF Suma, unahitaji kulipa 4,350. In fact, kiingilio BF Suma ni shilingi 1,800. Kisha kuna kijitabu unapewa kinajulikana kama health guide, ambapo ni shilingi 300, inakuja 2,100. Kisha utaongezewa product moja ya shilingi 2,250 na inakupatia 4,350. Hicho ndicho kiingilio cha kuweza kuwa mwanachama wa BF Suma, na unakuwa mwanachama hai. You become a life member of BF Suma. Na baada ya kulipa hizo pesa, utapewa card. Hii card hapa ya kukutambua kuwa wewe ni mwanachama wa BF Suma, na inakuruhusu kufanya biashara ulimwengu mzima kupitia BF Suma. Vile vile utapewa badge ambayo unaivaa, inakutambulisha kila sehemu unayoenda, inakupa fursa kuongea na watu kuhusu biashara yako. Kingine utakachopewa ni marketing plan booklet. Hicho ni kitabu ambacho kina maelezo ya biashara ya BF Suma. Utapewa sachet 10 za kahawa yetu ukaweze kuitumia, na vile vile hiyo bidhaa ya shilingi 2,250. Baada ya kuingia, kuna mambo 4 ya kuzingatia endapo utafanikiwa. Haya ndio mambo ambayo yatadetermine kama utafanikiwa ama hutafanikiwa. Jambo la kwanza, mafundisho. Baada ya kuwa umeingia katika hii biashara, jambo la kwanza sio kwenda kuuza, sio kwenda kuongelesha watu, ni kujitahidi haraka iwezekanavyo upate elimu kuhusiana na biashara unayoifanya. Jambo la pili ni kutumia hizi bidhaa na kuwashirikisha wengine wakaweze kuzitumia. Tangu umekuwa ukinunua sabuni dukani na dawa ya meno, kuna siku mwenye duka amewahi kukulipa kwa kutumia sabuni za BF Suma na dawa za meno? Kila mwezi kampuni ya BF Suma inakulipa. So kampuni inataka uwe mtumiaji wa bidhaa zao, alafu washirikishe watu wengine nao wazitumie. Na jambo la tatu, kampuni ya BF Suma inataka uwape wengine fursa ya kuweza kujoin BF Suma ili ukaweze kuwa mwanachama. Habari njema ni kwamba ili ukaweze kuwa na gari BF Suma, ili ukaweze kuwa milionea BF Suma, unahitaji mtandao wa watu wangapi? Sababu ambayo inafanya wanachama wengi tunafail katika hii biashara, tunachagua tu yeyote ambaye ako na pesa za kujisajili. Lakini tunahitaji kuwa makini vile Yesu alikuwa makini akichagua wanafunzi wake. It's not just about who has money to join. Unaangalia a true networker, mtu ambaye ako na ability ya kujenga network mpaka akaweze kufanikiwa. Kwa hivyo unahitaji, nitaonyesha the power of numbers, vile mtandao wa watu 5 unaweza ukakua na ni pesa ngapi unaweza ukakuingizia. Then finally you become their coach. Make sure they understand everything that you know about your business.
Angalia hapa, umeanza we peke yako kuingia wapi? Umeanza we peke yako kuingia BF Suma, alafu umewashirikisha marafiki zako 5 ambao wako na ndoto, ambao wako na maono, ambao wamechoshwa na umaskini na madeni, ambao wanataka kufanikiwa katika maisha, wanataka kuishi maisha bora. Unapowaingiza, unawaambia wafanya mambo mangapi? 4. Jambo la kwanza, watenge muda kwa ajili ya mafunzo. Jambo la pili, watumie bidhaa zetu na washirikishe wengine wazitumie. Jambo la tatu, kila mmoja atafute watu 5. Jambo la 4, wawafunze yale ambayo wamefunzwa. Tuangalie sasa ni vipi unaweza ukafaidi. The power of duplication. Now, tuanga hapa. You only started with how many? You only started with how many? 5. And you told them, kila mmoja aende kualika marafiki zake 5. So, first generation utakuwa, second generation utakuwa na watu 25. Umetuma 25, kila mmoja afanye nini? Awaingize. Third generation uko na watu 125. Umewafunza vile vile, kila mmoja aende kutafuta watu 5 awaingize kwa biashara. Watakuwa wameingia watu wangapi? Sasa ukizidisha watu 5, uzidishe 25, uzidishe 125, uzidishe 125, uko na mtandao wa watu wangapi? 780. Lakini wale ambao ulileta katika biashara ni watu wangapi? 5. Umefunza the power of duplication. Now, assuming kila mmoja wao customer atakayenunua products za BF Suma za shilingi 10,000, ni pesa ngapi mtakuwa mmeingiza kwa kampuni? 7.8 million. Kampuni ya BF Suma itajua kama sio wewe, hao watu hawangelijua kampuni na hawangelinunua. Hii kampuni inalipa kati ya 5% hadi 28%. Assuming kulipa na 10%, huo mwezi unapeleka nyumbani pesa ngapi? 700 and what? Lakini nini ili ukaweza kupata hii pesa? Only customers or maybe owners wamenunua products za 10,000 every month. You stand a chance to earn above 780,000. Hiyo ni pesa nzuri. Assuming hiyo pesa ungekuwa unaipata leo, how do you feel? And you see, this is why you should say network marketing. Hata kama itakuchukua miezi 2 kupata mtu mmoja kuingia, shughulika na kutafuta huyo mmoja. Hata kama itakuchukua miaka 5 kupata watu 5 ambao wataingia, fanya nini? Spend enough time ukiwatafuta. Now, kampuni ya BF Suma wanatulipa na zaidi ya 76%. Actually, this is the only company that is paying the highest percentage, up to 76% of their total gain. Now, njia ya kwanza ya malipo inajulikana kama retail profit, that is 20%. Hiyo ni faida ya rejareja. Kwa kuwa mwanachama wa BF Suma, unanunua kila bidhaa kwa bei ya jumla. Unapouzia watu ambao sio wanachama kama wewe, unawauzia kwa bei ya rejareja. Kwa hivyo, every time you sell a product, you enjoy 20% retail profit. Tumeelewana? Njia ya pili ya malipo inajulikana kama organization performance bonus, between 5 and 28%. Haya ni malipo yanayotokana kwa bidhaa ambazo umeuza wewe na timu yako. Kila product inakuwezesha kupata points. So the more you buy, the more you accumulate points. And then mwisho wa mwezi unapata organization performance bonus. Njia ya tatu ya malipo ni bonus ya uongozi, leadership bonus. Kampuni ya BF Suma imetenga kati ya 5% hadi 25%
kama bonus ya uongozi. So the more you mentor your downlines to become leaders like you, kampuni itakuwa ina reward your leadership ability by giving you monthly leadership bonuses up to 25%. Njia ya nne ya malipo inajulikana kama sponsoring bonus ambao ni 6.5%. Hii ni bonus unaolipwa kwa juhudi zako za kusponsor watu katika biashara. Sponsoring is not just recruiting. It's more than that. It involves nurturing, mentoring, developing your downlines ili wakaweze kukua katika biashara. So kampuni imekutengea pesa ziada ambao ni 6.5%. Njia ya tano ya malipo ninaipenda na moyo wangu wote. Inajulikana kama Leader Global Bonus up to 3%. Inajulikana kama faida ya mgao. Faida ambao BF Suma inaingiza ulimwenguni kila mwezi. Wale ambao wamehitimu hicho kiwango wanapewa 3%, wanagawiwa kama njia ya kuweza kureward juhudi zao. Inaopendeza zaidi ni njia ya sita ya malipo. We have what we call yearly travel awards. Kampuni ya BF Suma inakuambia baada ya kuwa umekuwa mwanachama, nenda uandae passport. Mambo ya visa na mambo mengine yote ni juu yao. So every year you stand a chance ya kuweza kupelekwa holiday. Na kampuni imetenga holiday 2 kila mwaka. Holiday ya kwanza ambao ni ndogo inajulikana kama Intercontinental Holiday ambao wamekutengea $2,000. Hiyo ni sawa na $180,000 za Kenya. Holiday ya pili inajulikana kama International Holiday. Kampuni imekutengea $4,000 ambao ni sawa na $360,000. Kila mwaka you stand a chance kwenda holiday kupitia gharama za BF Suma. Vile vile njia ya 7 ya malipo inajulikana kama Yearly Car Awards. Vile vile kampuni ya BF Suma wamekuja na utaratibu wa kukuwezesha uwe na gari lako la usafiri. Kampuni inakuhitaji uandae driving license. Wanapeana magari mawili, gari ndogo la $12,500. Hiyo ni sawa na $1,125,000 za Kenya. Gari la pili la $25,000 ambao ni mara 2 ya hiyo gari ndogo. Vile vile pia wale wako nyota za chini, nyota 4 na nyota 7, kuna kiwango cha ziada za pesa ambazo wameandaliwa. Vile vile pia wale ambao ni caretakers ama shop owners wa BF Suma wanalipwa what we call shop commissions mpaka 6%. Vile vile kampuni ya BF Suma inapeana villa ama what we call house fund. Wanakutengea pesa ili kila baada ya miaka 5 ukaweze kununuliwa au kujengewa nyumba yako. Na faida ya mwisho wanapeana cover so that endapo jambo litatokea kama mwanachama na ufe, then familia yako wataweza kulipwa $2,000,000. Tunataka tuangalie haya mambo yote tunayoongelea hapa ni akina nani wamefaidi. Haja ya watu wote ambao wamekuja hapa, haja yao ya kwanza kabisa ni pesa, si ni kweli? Haja yao kubwa kabisa ni nini? But remember, nataka tusome hii yote sote pamoja. Can we read? It's true. It's not really about selling a lot of products. It's not really about recruiting so many people. It's your mindset and your belief system that determines how much money you will earn in this business. Hawa ni wale ambao among wale ambao walipelekwa for a local trip. That is in Masai Mara in 2015. Hawa walipelekwa Naivasha. We call them Jacaranda Club members for a leadership retreat. And then hawa nao mwaka uliofuata walipelekwa Reef Hotel hapa Mombasa
They went for a leadership meeting, that is a Jacaranda Club members. Na hawa ni baadhi ya wale ambao walienda holiday ya kwanza Thailand. Ni wachache, walikuwa wengi. That was in the year 2016. Hawa ni baadhi ya wale ambao walipelekwa katika nchi inajulikana kama Abu Dhabi. Abu Dhabi is the capital city of United Arab Emirates. That was in 2017. Zaidi ya wanachama 50 wa BF Suma waliweza kupelekwa holiday. Mwaka uliofuata 2018, zaidi ya wanachama 60 wa BF Suma walipelekwa Beijing. Nimetumia mfano wa hawa wanne kwa sababu wanatoka Mombasa. Hata nguo walizovaa za juu walipewa kule na kampuni ya BF Suma. Karibuni viongozi. You most welcome. Justice David Onyancha, karibu. Kiongozi Albert, karibu. Mgeni wetu Mr. RB, karibu. Our president in the house. Can we clap for them? Yes, you are most welcome. You are most welcome. Tuendelee. Hawa mwaka 2019 zaidi ya wanachama 77 waliweza kupelekwa Hong Kong, na wengine walipelekwa katika nchi inajulikana kama walipelekwa. Haya ni baadhi ya magari yaliyotolewa kwa awamu ya kwanza na kampuni ya BF Suma KICC. Awamu ya pili ni baadhi ya magari yaliyotolewa na BF Suma hapa Aga Khan Sports Club. Awamu iliyofuata ya tatu, haya ni baadhi ya magari yaliyotolewa na BF Suma again at KICC. Awamu ya nne, hao ni magari yaliyotolewa na BF Suma kule Eldoret, zaidi ya magari 8. Awamu ya tano, haya ni magari yaliyotolewa na kampuni ya BF Suma, gari 14. Unaweza ona gari ya kwanza Range Rover, Jeep, V8 kuendelea hivyo. Magari 14 yaliweza kutolewa na kampuni ya BF Suma. Waliopata hayo magari ndio hawa hapa, mnaona vizuri sana. Watu 14 waliopata hayo magari, lakini anayeniguza katika watu ni huyu mama wa pili. Tunamuita the Queen of Ndi, a class 2 dropout, ambaye hana elimu lakini ako na kitu ambacho ni zaidi ya elimu. She has a strong belief system. She can do it. Kwa hivyo aliingia BF Suma kando na limitations nyingi. Hajui kizungu, hajui kujieleza, hajui kupresent. Hivyo alifanya kazi kwa bidii na akaweza kupiga gari lake aina Wish. Ameenda holiday, ameenda Beijing, ameenda Dubai, ameenda Abu Dhabi. Almost every year anafina BF Suma. Tumeana. Then haya ni magari yalitolewa mwaka uliopita corona, mwezi wa 10. Kampuni ilipeana magari 24. Eleweni kile nimesema. 2018 magari 8. 2019 magari 14. 2020 magari mangapi? 24. 2021 magari mangapi? Zaidi ya magari 200. Ask your neighbor, where is yours? Amesemaje? Naona wanaonyesha mikono hapa. Naona wanaonyesha mikono hapa. Let me tell you, by being in BF Suma, you stand a chance to drive your own car every year. Hizo ndio habari njema. Hakuna kuoneana wivu na kufanya nini. As long as you are in BF Suma and you are doing what is right, you stand a chance to do what? To drive your own car. If you don't like driving cars, you'll drive your own machine. The choice is yours, isn't it? Tuendelee. Nataka kuzungumzia kidogo watu ambao waliingia kwa hii kampuni wakiwa na msoto. Ninawaita vibaka. Kibaka cha kwanza, ni huyu ambaye alianzia biashara kule Malaba akiwa anafanya biashara ya hawking, machinga. Ukimwangalia anauza ndizi na amepakata viazi vitamu.
Na angalia picha yake ya pili, maisha yamemsukuma mpaka kona. Nywele ukiangalia vile iko, uso, anaonyesha maisha yamefanya nini. Na siku moja akao kwa mkutano kama huu, akasikia maisha yako anaweza badilika ukifanya maamuzi ya kuingia BF Suma. Na alipo sign form, baada ya muda mfupi, angalia picha yake inayofuata. That is what BF Suma can do for you. And then look at the next picture. Anaenda wapi? Anaenda Beijing in 2018. Courtesy of what? BF Suma. Look at the next picture. Receiving her first car. Hata ashasahau mambo ya viazi na ndizi tena. Kutoka wapi? BF Suma. Angalia last year Nairobi. Despite kuwa na corona, anapokea gari lake la ngapi? Simnaona hata manyama zimeanza kuanguka. So wapili ni huyu kijana hapa. Simnaona nywele na macho na uso zinafanana. Kimwangalia pia naye amechoka na maisha. And this is what most of us go through. You join this business, unakuwa na hopes, unakuwa na motivation, unaenda nyumbani, unaenda kuongelesha watu ambao hawakuwa kwa mkutano na wewe, kisha unawaruhusu wanakuvunja moyo. Huyu kijana alipoingia BF Suma alirudi nyumbani akavunjwa moyo. Akakaa kwa zaidi ya mwaka mmoja akiwa afanye kazi. Akasikia wenzake aliowaacha wanapata pesa nzuri na akarudi na vishindo. Angalia picha yake iliyofuata. Leo hii tunavyoongea, mwaka huu alikuwa anapokea gari lake la 3 aina ya Range Rover. Kuna mtu alinitumia picha yake. Anajenga nyumba sasa hivi ya milioni 200 za Tanzania. That is more than 10 million Kenya shillings. Niliona last week alikuwa na zawadia bibi yake. Bibi yake alikuwa na birthday. Alikuwa na mzawadia gari ya milioni ngapi? Huyu ni mtu ambaye alikuwa akituambia nyumba aliyokuwa anaishi, mvua ikinyesha anaokota vikombe na sahani kwa majirani. Leo hii anaishi Dar es Salaam, mtaa unajulikana kama Masaki wa matajiri, na analipa kodi ya nyumba 100,000 za Kenya. Are you still here? Where do you want to stay? I'm asking, where do you want to stay? Mwingine anasema Bangla. Najua kuna sehemu tumeishi mpaka Bangla, Twatugao, hao majina. So huyu kijana anafurahia maisha kupitia kampuni ya BF Suma. Na kibaka watatu ndio huyu hapa. Mnamuona huyo naye pia vile maisha alikuwa amemsonga. Huyu kibaka watatu ndio huyu anayeongea na nyinyi hapa mbele. Hapo ndipo maisha yalikuwa yamemsukuma kwa kona. Na vile vile hii ndio sehemu hapa hapo ukisimama kwa dirisha unaona Makadara Grounds. Pahali huyu jamaa alikuwa anakopa chapati surwa. Mnaelewa chapati surwa? Ni ile unakatiwa, haina maharagwe lakini supu inajazwa mpaka juu. Then to make it worse, ni chapati ya shilingi 20 na umekopa. Na unapoanza kula, kunguru anakuja ndani. Utamwaga. Unachukua kinyezi na kijiko unatupa kando na chakula kinafanya nini? Kinaendelea. Then jamaa akasikia kwa BF Suma maisha ya watu nafanya nini? Kazama ndani. Na alipozama ndani hali yake ikaanza kufanya nini? Hali yake ikaanza kubadilika. Unamwona kwa holiday yake ya kwanza ina 5-star hotel kula Abu Dhabi, na wanasema maskini akipata anaweka sahani 8. You know, you can tell where somebody is coming from, Yeah. Wakati huo tulikuwa kwanza tunazunguka meza, tunaangalia wameweka nini na nini. Tukienda tunasema tunakula kila kitu. Kila kitu. Kwa hivyo hiyo breakfast hata lunch.
Vile huyu jamaa alizindua gari yake ya kwanza na kampuni ya BF Suma. Then mwaka wa 2019 aliweza kupata gari lake la pili. Mwaka wa 2020 alipata gari lake la ngapi? Na mwaka wa 2021 anaenda kupata gari lake la ngapi? Huu ndio uzuri wa kuwa BF Suma. Unaweza badilisha magari kama socks. Kila mwaka wanakuona na gari lingine. Kila mwaka wanakuona na... Lakini kinachonifurahisha sana ni kwamba Mungu akinipa uhai, gari ambalo nitaingia ndani mwaka huu litanitia wazimu. Nimesikia dada akisema hapa Wajaluo hawaendeshi cars, wanaendesha nini? Machines. And they say they have not arrived. They do what? They land. Hao ndio maisha ambayo tuliumbiwa. Then amewahi kuwa katika vyombo vya habari akiwa na present kuhusu BF Suma. Alikuwa na launch kitabu chake cha kwanza kuhusu biashara BF Suma. Na hii ndio story fupi sana kuhusu maisha yake. Kiangalia, wakati mmoja alikuwa ametupwa kando na familia. Wakati mwingine alikuwa izitimiza mahitaji ya familia yake. Wakati mwingine alifanya kazi kwa kampuni ya mafuta miaka 7 akiwa analipwa shilingi 45 kwa siku. Wakati mwingine aliweza kufanya kazi miaka 7. Yaani huyu jamaa maisha yake alikuwa ni kama Jacob. Miaka ya kwanza 7 Jacob alifanya kazi kwa ajili ya nini? Ya bibi. Alipomaliza akapewa photocopy. Akapewa punishment ya miaka ingine ngapi? 7. Alipomaliza akawa anaondoka bila mali. Akapewa punishment ya miaka ingine ngapi? Now, courtesy of BF Suma, just 5 years in the company. Look here. Nowadays anasafiri na ndege nje na ndani ya Afrika. Akilala katika hoteli za kifahari. Sasa hivi anaweza kukutana na mahitaji ya familia yake. Sasa hivi anafanya TV talk shows. Anaenjoy, ni beneficiary wa cover ambayo inaprovidiwa na kampuni ya $2 million. Na anasema ya kwamba the same benefits are what? The same benefits and even more are available to who? All of us. Is that true? They are all available to all of us. Finally, kibaka wa mwisho ni huyu hapa, ambaye anatoka nchi jirani ya Uganda. Alikuwa ni machinga wa kuzungusha maji, kuosha magari na kadhalika. Akawa na ndoto ya kuendesha gari ya kifahari aina Range Rover, na akakutana na BF Suma, wanapeana magari. Angalia picha yake ya pili baada ya kufanya maamuzi. Ameanza kubadilika. Kiangalia picha inayofuata, hata mashavu yameanza kufanya nini? Mashavu yameanza kutokelezea na anaonekana ametulia. It's as if he has entered into God's rest. And then ukiangalia picha inayofuata, mnaona mtu ambaye ana madeni yanajichora kwa macho, kwa uso. Huyu jamaa ametulia na maisha. Ukiangalia ndoto yake ya kushinda gari la kwanza iliweza kutimia, and he got exactly what he dreamt for. That is a Range Rover. Akaweka number plate, jina lake. That is a Paddy Mtumba. Mwaka uliofuata tulikuwa Kampala akiwa anakabidhiwa minibus. Mwaka uliofuata aliweza kupata V8, na mwaka huu atakuwa anapata gari lake la 5 kutoka BF Suma. He will be receiving the 5th machine. Hawa ni watu wanaoingia BF Suma na maisha yao yanabadilika kila mwezi. Hawa ni beneficiaries wetu wa kwanza wa Villa Fund. Pesa ambazo kampuni ya BF Suma inapeana kwa ajili ya kununua au kujenga nyumba yako. Habari njema ni kwamba hatutaishi kwa nyumba za kupangisha milele. Wakati wa kuishi kwa nyumba za Kiswahili uko na expiry date. Am I talking to someone?
mambo ya kushia kamba za nguo, mambo ya kukuandikia list, wewe ni mwanaume unaosha choo Jumamosi. BF Suma inatuondoa. Mambo ya mtoto wako amehara kwa choo, ameharibu, nenda upanguze, inafanya nini? BF Suma imetuandalia mpango wa kutupatia kila mmoja wetu nyumba akaweze kuwa na makazi ya kwake. Swali ni kwamba, where do you want to stay? Where do you want to stay? You have a choice. Now, mmoja wao, hii ndio sehemu ambayo aliamua angelipenda kuishi. Na kiongozi wetu kutokana na hizo pesa, hii ndio nyumba yake ambayo iko na swimming pool wapi? Kando. Nilipoona hivyo nikapagawa na nikasema, na mimi Mungu akinipa uzima nataka nijenge vinyumba vingapi? Ya kwanza, how does it look like? And then this one is the second one. You know, tumetoka asubuhi White Sands Hotel. Tumekuwa huko karibu siku 3. Usiku nimeota ndoto ambayo sikutaka nitoke kwa kitanda. Ndoto sijaota maisha yangu yote. And you know, some dreams are determined by an environment. There is a certain environment you will never dream a good dream. Yes. So by changing environment, you'll also be changing so many things, even dreams. Kuota unafatwa na nyoka is not by coincidence. Angalia kitanda gani unalalia. Niliambia watu Mombasa, muende kuchoma vitanda vya mbao, mnunue vitanda vya chuma. And you're going to dream very good dreams. And this year we are burning all our beds and we are buying ourselves better beds. Because pali unaweka kichwa ndio ndoto itafanya nini? Itatokelezea. Are we together? Kwa hivyo mwaka huu kufukuzwa na visu, kufukuzwa na wachawi, ulikuwa umeketia kinyezi cha ng'ombe, inafanya nini? Because BF Suma is here to change our lives. Tell your neighbor, BF Suma is here to change our lives. Now, these are people who are joining this company every month. Kwa hivyo, kama unafikiria kufanya maamuzi, ufanye haraka iwezekanavyo. Kwa sababu zaidi ya watu 1,000, 2,000 wanaingia kampuni ya BF Suma kila mwezi. Nimemaliza kuonyesha vibaka. Nionyeshe sasa watu walioingia kwa hii kampuni wakiwa hawana shida ya pesa. Pamoja na mheshimiwa makamu wa rais ambaye ni nani? Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Naye ni mwanachama wa BF Suma. Vile vile pia ndani ya nyumba tuko na mheshimiwa ambaye aliwahi kufanya kazi kwa ofisi ya rais zaidi ya miaka 10. Amewahi kuhudumu kama high court judge kwa zaidi ya miaka 15. Ako ndani ya nyumba, atajiongelea. Naye pia ni mwanachama wa BF Suma. Mama aliyegombea urais pamoja na Magufuli awamu ya kwanza akashindwa, akafanya maamuzi ya kuingia wapi? Kampuni ya BF Suma. Hawa ni viongozi wa Umoja wa Mataifa kutoka Cameroon na Nigeria, wanafanya maamuzi ya kuingia kampuni ya BF Suma. Nataka tusome haya maneno sote kwa pamoja. Can we go? If billionaires do and recommend network marketing, why won't you? Are you a billionaire? That was said by who? Donald Trump. Then the other one, if I have a chance, can we go? If I have a chance to start all over again, I will choose what? He's saying, I will choose BF Suma. And that is who? The second richest man in the world. That is Bill Gates. Finally, tusome haya maneno sote pamoja. You have a unique opportunity to cross over the line from the 98% of the masses with a poverty mentality to 2% of what? With those who have a wealthy what? Mindset. You stand a chance through BF Suma
kuweza kuvuka laini ambayo ina 98% ya watu ambao wamezama kwenye korongo la umaskini. Mnaelewa korongo? Na ukaweze kuwa mmoja wa 2% wanao control utajiri wa hii dunia. Niko na maswali machache na nimekuwa nikiuliza watu. Nataka uangalie, hii ni Januari, miaka 3 hadi miaka 5 ijayo. Nataka uangalie, uvute picha, maisha yako yatakuwa wapi? What are your expectations 5 years from now? Is there a chance you'll be driving your own car? Is there a chance you'll be earning an extra 6-figure income? Is there a chance you'll be going for holidays? Is there a chance you'll be traveling by flights? Most of us jibu ni la. Haya mambo ambayo nimezungumzia, kampuni ya BF Suma ina nafasi ya kutufanyia ndani ya muda usiozidi miaka 5. Ndani ya miaka 5 una nafasi ya kujiongezea extra income. Ndani ya miaka 5 una nafasi ya kuwa na gari lako. Ndani ya miaka 5 una nafasi ya kutoka kwenye madeni na mikopo. Ndani ya miaka 5 uko na nafasi ya kuboresha maisha yako. Swali la pili ambalo ni la mwisho. Nilisoma pahali wanasema ya kwamba mwaka 2030 more than 20 million jobs will be replaced by technology and robots. Wanasema ya kwamba teknolojia na robots zinabadilisha wanadamu, zinachukua kazi ambazo walikuwa wanafanya, sasa inafanywa na robots. Nataka kuuliza wewe ambao umeajiriwa na unategemea ajira, una uhakika gani miaka 9 ijayo utakuwa na ajira yako? Nilikuwa naangalia list ya baadhi ya kazi ambazo zitachukuliwa na hizo robots. Kakuta walimu wanaenda kureplacewa, bank representatives wanaenda kureplacewa, professional drivers, sales agents, farmers, watchmen, watch repairers, and insurance agents, and among others. Watu wengi sana wanaenda kupoteza kazi. So you don't have to wait mpaka hali ije iwe mbaya ndio kumbuke kwamba kuna BF Suma. Make up your mind. Join BF Suma today. Let us work together as a team. Na ninaamini ya kwamba miaka 5 ijayo maisha yako yatabadilika. Ni wakati wa kufanya maamuzi. Miaka yako ijayo itakuwa vipi na itakuwa wapi? Ni wangapi mko hapa mmesikiza hizi habari? Vile watu maisha yao hapa yamebadilika, na wengine wanakuja kuongea, sijawaonyesha hapa pahali BF Suma imewatoa na pahali ambapo maisha yao yamefika. Leo nitaita watu hapa kuja kuregister mara 2. Nitawaita saa hizi, baada ya kuwa watu fulani wameongea nitarudi tena kuwaita. You are here today and you want to join us and become a member of BF Suma, meaning uko na 4,350, na leo hii kuingiza hizo pesa katika hii kampuni uweze kuwa chama and you become the next millionaire in BF Suma. Can I see anyone? Wow. Can I see anyone? You want to join us today? You are 4,350 and you want to become a member of BF Suma, and not just a member, you want to become the next millionaire in BF Suma. Nyanyua mkono wako. Ninakuomba usimame pale ulipo. Sitakuita mbele. Just stand up wherever you are. Wapewe forms kwa haraka. Hatuko hapa kupoteza muda. Nyanyuka haraka. Tuokoe muda. Hata wanaotaka mafikio ni wachache. Wewe uko wapi? Hata kama hizo pesa ziko kwa M-Pesa, una register. Unaweza fuliza, unaweza kopa unaweza kopa M-Swari. Ni M-Swari ama M-Shwari? Yes, unaweza kopa. The person who wants to join us today, unataka kuwa mwanachama BF Suma. Endelea kufikiria, endelea kuuliza wenzako.
before the end of the meeting, I'll give you another chance, the final chance, to make up your mind and join BF Suma. Thank you so much for your time, MC. Wapi makofi ya captain? Kuna jamaa wengine hawapigi makofi. Piga makofi wa jamani. Unaona jamaa wamesimama huko mbele sababu wamejua ya kwamba captain mwenyewe amezungumza maridadi kabisa. Na tulipokuwa tunakaa pale na ndugu yangu Kim, anasema yeye alikuwa ile ndoto ya kufuata na fisi huko Nakuru. Na kila tangu Suma zimebadilika. Ni wangu wanaamini mambo ambayo captain amesema hapa mbele. Hata kama huna pesa ya kuingia leo, nyosha mkono tukuone. Asante sana. Mambo ambayo captain amesema, Captain Kiblagat, si uongo, na hatuwezi kuwa tumetoka Nairobi kuja hapa Mombasa kusema uongo. Wengine wetu tuko katika hii Kenya tunajulikana kidogo, na hatuwezi kuwa tunasimama hapa kusema uongo. Itakuwa ni vyema sana kama unaweza amua leo uingie katika hii BF Suma. You will never regret in your life. You will never regret. Na hakuna haja ya kuchukua wakati mrefu, hapana. Chukua nafasi chache, ingia. Hiyo mambo ingine tutafuata baadaye, ama namna gani? Kabla nimkaribishe Rehema ili aweze kutupatia mambo kidogo, nitataka tu kidogo niwajulishe kwenye wageni ambao wametoka Nairobi na walikuja kwa conference, na tukasema hatutarudi Nairobi mpaka tukuje tuone ndugu na dada zetu wa Mombasa. Wale jamaa wa Nairobi, hebu tuwaone mkisimama tafadhali. Simama. Tuwapigie makofi ndugu zetu na dada kutoka Nairobi. Mumewakaribisha. Mbona watu wa Mombasa leo mmetulia hivi? Mumewakaribisha? Mmefurahi kuwaona? Mmefurahi kuwaona? Haya, tuwapatie makofi basi. Basi unasema ni asante. Jamaa wametoka Nairobi wamekuja ili tuweze kujumuika pamoja, tuweze kuwaeleza ukweli wa mambo. Na tuweze kuwa tumekuja bure, tumekuja hapa kwa sababu we are sisi ni evidence ya hii mambo ya BF Suma. Sasa tumkaribishe Rehema. Rehema yuko? Shizia? Haya, tumpate basi Innocent Mwinde kutoka Nairobi ambaye atakuja kuzungumza. Na tunajaribu keep time leo. Tumeambiwa na captain ya kwamba by 1:30 we should be winding up. Ama namna gani? So ukipewa nafasi tafadhali get to the point ndio tuweze kusave time. Na tupunguze pia kelele kidogo. Asante. Karibu. Wow. Hello, habari zenyu? Shikamoo. Wow, that's nice. Somehow Kiswahili yangu inaweza kuwa haiko clear sana. Mimi naitwa Innocent. Jina la pili naitwa Mutiso. Jina la tatu naitwa Muinde. Baba yangu anaitwa Nicola ama Muinde. Mnanisikia? Mnasikia? So safari yangu BF Suma, kabla nianze nitaongea safari yangu mimi kama Innocent. Hii maisha tunaishi maisha ya kutafuta. Watoto wanaendanga shule kutoka class 1 baby class, wanaenda kumaliza. Vision yao aswa ni kutafuta mtoto atakwambia nitataka kuwa pilot, si sababu anataka tu kukua kwa ndege, anataka kulipwa pesa mzuri. So mimi after form 4 baba yangu hakuwa na pesa inatosha. So ningeanza kufanya vibarua. Unga group Nairobi wananijua vizuri sana. Nilikuwa nabeba gunia unga. And then
hiyo gunia kubeba ikanisaidia kujilipia fees, sababu baba yangu age afford kulipia fees. Mama yangu alikuwa bibi wa pili. So kwa hivyo aliolewa, mamangu aliolewa kama mzee, amekuwa mzee sana. My dad retired tukiwa class 5. So by the time nafika form 4 pesa imekuwa kidogo. And then over the times nikang'ang'ana, nikapata kazi multi choice kama mtu wa sales. Nikafanya kazi for 5 years. Pesa nikaona haitoshi. Mimi nilikuwa naota pesa kubwa, pesa mingi. Then after all that, siku moja nikaanza kabiashara. Nikaona pesa yangu na biashara inaleta pesa mingi kidogo kuliko pesa ya kuandikwa. Nikaingia kwa biashara. So 2008 nikaanza biashara. Biashara inakujanga na changamoto mingi sana. So within that time, around 2009, I noticed pressure yangu haikuwa mzuri. Nikapimwa pressure, ilikuwa haiko stable, and I was very young. Last year, nataka kukibiza haraka ili nikate. Last year, I met somebody. Mi kuna kitu napenda sana, na hiyo kitu hakuna mtu anaweza ninyima. Fine life is part of me, and me, fine life is in me. Mi natakaga vitu zile fine. Ile siku nilipata biashara, from the year nikajiambia, kuna miaka nikisema nikifika hii miaka nitakuwa naenda holiday kila mwaka, because hizi vitu zimejengoa sisi. So I would travel and I would travel and I would travel. So last year, to be very specific, last year but 2 tulikuwa mahali inaitwa Rio and Sao Paulo. Holiday, kujienjoy, kurelax. Unaenda mahali unachapa massage, unaenda una swim, you know fine life. Unajua maisha fine, lakini umespend pesa yako. So last year but 1 tukaenda mahali inaitwa Europe. Tukua Europe, we were many. Tumelipa, mimi nimesave, nilikuwa na save. Hakuna mwanabiashara saving pesa. Mimi ni contractor. Kampuni yangu inaitwa Iconet Group. At one point, hiyo ndio siku nilijua yenyewe mimi si mdosi. Kuna wadosi kwa hii dunia. Tukaenda shopping with one of the top distributors wa BF Suma. Tulikuwa wengi, tulikuwa architects, engineers, contractors. Si wewe uko na pesa, ulilipa contract yako ulimaliza. Tukaenda shopping na Manda. Sikuwa najua Manda anafanyanga kazi gani. Hapo kulikuwa architects, engineers, kila mtu. Manda is one of the top distributors wa BF Suma. Tukafanya shopping na Manda. One of the ladies tulikuwa naye anaitwa Tuia, a very serious contractor, anakaa Lavington. Manda anachagua nguo. Huyu mwanamke anamwambia Manda, hii nguo unaangalia dola ni ngapi? Manda anasema yes, inakuja around 70,000 nikiconvert. Manda anachukua nguo anaweka kwa mfuko. Hai. Tuliingia kwa duka, hata mimi ninunue. Tukaangalia. Very frankly, si fichangi kusema hapa hakuna mtoto. Ile nguo mimi ningejagua ilikuwa underwear, ilikuwa 15,000. Zile zingine zilikuwa 40, 50, 60, 70,000. Ukipata t-shirt ni 52,000. T-shirt. Ngili bibi tutu mwana Nicola, no. Hiyo ni profit ya switch mzima. Hai, nikasema hapa, nikafanya hesabu yangu. Hai, hapa nikaona hapa nikadua. Mimi nilijipata nimebeba mfuko ya Manda. Niko majuu, nimekuwa mtalii lakini nimekuwa mtu wa mko. Mimi sijui mfuko ya Manda nilianza kuibeba saa ngapi. Nikabeba mfuko ya Manda mpaka kwa hotel. Sasa Manda akiitisha drink alikuwa ananinunulia drink. Sababu sasa udosi nimejua innocent, kuna kitu umekosa kwa maisha. There is a very big difference. Very big difference between being wealthy and rich. Very big difference. Umenipata? Na kutoka hiyo siku nikaanza kufikiria sana. By the way, the funniest part of my life, mimi ni assume Manda is a drug dealer. Hiyo ilikuwa, watu wengine nilikuwa najua kazi zao. But tukikuwa huko nikamwambia maneno ya pressure, akaniambia kuna madawa najua naweza kupea. Nikasema mtu ni wa madawa. Mimi tukifika Nairobi akakuwa ananipea madawa, akakuwa ananipea. By mwezi wa 3 last year, mimi nikakuwa sikunywangi dawa za pressure, niko sawa. Manda hakuniambia biashara kwanza.
Ni kama alikuwa anaona mimi ni mdosi sana, akiangalia gari na drive anaona ni gari poa. So he assumed mimi niko na pesa ya. Ajui kuna shock niko nayo kwa system inanisumbuanga. So last year around mwezi wa 5 nikapatana na madam fulani, tulikuwa tunaenda naye workouts. Anaitwa Nancy. Nancy akaniambia kuna biashara nimeona mahali Innocent nataka uione. Nika assume Nancy biashara ananiita, akaniita. Akapeleka mahali Nairobi 4th floor. Tukakaa nikamwambia hiyo hapa najua kuna mtu anaitwa Manda. Akaniambia acha nikuonyeshe kitu unafanyikanga. Unajua Manda? Ndio. Akanieleza, akaniambia saa hii tunaongea na wewe Manda anapata over 5 million monthly from the team. Over 5M. Hesabu ikaanza kuchapa kwa kichwa. Nika imagine contract niko nazo 3. Kuna apartment nilikuwa naeka ICT hapa Kizingo. It was an apartment that I was earning nilikuwa nimelipo contract 50 million. Na hiyo contract, hiyo pesa iliflow, profit ilikuwa 10 million. Na nilifanya miaka 2 nikikujanga Mombasa. Kila time nalipa salaries, nikaanza kufanya calculations zangu. And I noticed the difference between me and those who are wealthy. Kuna difference kubwa sana ilikuwa yangu na yeye. Mimi nilikuwa naenda bank kukopa, yeye alikuwa naenda bank kuchukua pesa tu. Akopi, mimi naenda kuomba pesa ile bank iko nayo. Kutoka hapo nikafikiria hii maneno, nikasign na nikaanza kichwa ikaanza kuzunguka sana. Nikifikiria hii maneno ni gani? Nikaanza kuota doto kubwa. Mimi nilikuwa naona vile nipata contract kubwa niende bank niwaonyeshe nini yangu, wanipe loan ninunue nyumba. Fikira zangu zikabadilika. Mawazo yangu ikaanza kubadilika pole pole. For 2 months I was in denial. 2 months I was denial. Kutoka hapo naangalia videos, naangalia video ya Madam President, naangalia sasa ndo nilipata video ya Manda. Manda akaongea, nikasikiza, nikajua hapa ndipo. I remember on 15th of July 2020 was my turning point. Nilikuwa kwa petrol station, nimetoka kudai pesa ya Kericho County. Around 15 million. Nikaambiwa IB imefungwa ulipo. Hata leo sijailipo hiyo pesa. Saa hizo nimeisha. Nilikuwa najua nitatoka hapa kama pesa imeingia. Nikaenda kuingia kwa petrol station. Nilikuwa na drive gari. Of course I drive a car. But gari yangu ni second hand. Sijazoea kwenda DT Dobi kununua gari original. Na hiyo kitu bado inaniumanga. Some of the people unaona to the drive magari kubwa kubwa hapa ni ya mtu either alikufa ama kimzee kilikuwa cha inaitangwa aje wale watu wa kuanguka kamzee tu. I love to sit on my car. By the way, this one may look naughty. I would want to buy my own car. And unijua kunanga mahali unakalia kiti hiyo itakaa naughty, lakini nitaisema watu wa Mombasa mnaelewa. Nataka kunyamba kwa kiti mtu wa kwanza. Hiyo kiti nikidrive hivyo, unakalia kiti hujui makaliwa na watu wangapi. Are you getting my point? It hurts me not to live life at the first lane. I want to be at the top. Those are my dreams. Nataka kualia kiti hivi, najua gari wewe ni wa Innocent. Na nimekalia mtu wa kwa. Unaweza onyesha yule mtu alikuwa ameona hiyo gari. Nikamzee kako huko kalikuwa sijui kako na gopara, sijui kako aje na umeletewa hiyo gari hapa sasa. Wewe umeambia ama ilikuwa inabeba maiti. Some of these big cars zingine zinakubeba maiti huko. You go there uta notice. Hizi gari unaweza kuwa gari ya maiti imetengenezwa. Ushaiona mtu, kuna rafiki yangu alinunua Range Rover na ilikuwa imeandikwa 2-seater ikiingia kwa port. Ilikuwa 2-seater ikibeba nini hapa nyuma? Hiyo ilikuwa ya Lee funeral home. Ikiwekwa ikawekwa ukarabati ikawekwa viti. Ukweli wa mambo. Kwa hivyo hiyo siku nikaenda petrol station kuweka mafuta. Pesa imekosekana. Niko na stress. Kuingia kwa petrol station and it was so sijui ilikuwa aje. Kwangu ni kitu imesink sana. Saa zile naweka mafuta kuangalia balance yangu naona imeongezeka na 5,000. Nikaweka mafuta kuangalia BF Suma imenitumia pesa. Yaani nimetoka kudai pesa, nimelala 3 days. Na hapa sijadai na mimi nimelipwa. Sawa, acha nimalizie. Kutoka hiyo siku nikasema from 20th of July 2020 nikapata mtu wa kwanza, nika sign up.
na nikakuwa member wa BF, nikamsign up kwa biashara. Huyo mwezi wazimu ikaniingia. In the BF Suma world, mimi ndo niliweka watu wengi kwa July, August, September na October. 5 months consecutive. Sababu wazimu ilikuwa imeniingi, ndoto zangu zimekuwa kubwa zaidi. Nyumba yangu ya 2022, president akikalia, nyumba yangu ile naanza kujenga, ile iko kwa kichwa yangu, sitting room itakuwa aquarium. Nataka kucheza na samaki nikiwa kwa nyumba. Inside the house. Nyumba yangu ile na ndoto yangu niko nayo, maono yangu, nitakuwa na home hapa, katikati kutakuwa na, there will be a river. Artificial or natural, whichever way sitaki kujua, lakini kutakuwa na river. And then I'll have my horses with all the colors. All the colors. Hata kama nitazipaka rangi, zitakuwa zangu. Ndoto zangu zimefufuka. Nilikuwa contractor. By the way, nasema nilikuwa, Iconet Group is still existing. Bado inafanya kazi. But BF Suma will be my number one business because BF Suma will make me a millionaire. My vision is to be a millionaire at 50 with 50 million and above. Tumpigie So makofi Innocent kabisa. Tumpigie makofi ndugu yetu Innocent. Kwa sababu ya wakati lazima tuangalie time. Mama namna gani? Wale wako kule nyuma mnatusikia? Weka mkono hivi kama unanisikia. Asante, asante. Huyu alikuwa ni Innocent na amezungumza vizuri kabisa. Nataka kuwajulisha ya kwamba tuko katika Facebook live. Ukienda kwa Susan Onyancha BF Suma Facebook page, unaweza kuambia wale jamaa ambao hawako hapa, tuko live. Susan Onyancha BF Suma Facebook page, tuko live. Kwa hivyo waambie ndio waweze kusikia. Sasa nitamuita kwa haraka kabisa Rehema akuje tafadhali. 2 minutes please, stick to the point ndio tuweze ku keep time. Asante sana. Thank you very much. Assalamu alaikum. Enyi muliamini, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Naitwa Rehema Atieno Ibrahim kutoka Kendu Bay. Nafanya kazi na Department of Youth Affairs Nairobi. Mimi ni haki yetu. It's working. Somebody is waving at me. So I've worked for the civil service for the last 36 years. I have 4 children. Firstborn is 33. Lastborn is 23. I'm only below 18 years. I agitate for the rights of the civil servants. I'm the Deputy National Treasurer. I'm also the Honorary Secretary, Elimu Sako. And so I pray for civil servants every day. And I want to appreciate my fellow Muslims and everybody in BF Suma for coming up. My day with BF Suma started on 15th April 2020. I was called. I was in another company for many years, so I was called. Presentation was done, and I said, I'm in. Now, while I was in and I had filled the forms, I forgot that I didn't have the money that day. But I know to fuliza, to fanya hizo zote. So I fuliza and got into the business. In exactly 29 days, I was a leader. In exactly 3 months, I was a senior diamond leader. As I stand here, I'm a crown leader. For our guests, they might not know what that means. In 3 days, I had 8,114. The following month, I had 116,429. The beauty about this money is, you remember up to the last penny. Sawa sawa. The third month, I had 77,000. Hiyo hatujaweka faida ni ya kukula mandazi. Sawa sawa. So the fourth month, I had 94,000. Then when I became a senior diamond leader, it grew to 204,000. Then 229,000. Then 304,000. Then 381,000. Now, when people talk about January, mi naonea January kwa view sasa. The beauty about BF Suma is that when you make an effort, and the beauty is we are changing lives as we change our lives. Personally, I've had a lot of health issues. I've been operated on 11 times. I'm hypertensive and diabetic. And girls of my age, when they smile, you think they are crying.
because I'm old, I'm not a young girl. But because of BF Suma, we can smile and tell our ages. Sawa sawa. And another secret about BF Suma, please bring on board everybody that you love. All my children are in BF Suma by force. They will thank me later. Sawa sawa. All the relatives that are able to listen to you, bring them by force so that they can thank you later. We want to thank Madam President for having said yes. All protocols observed. We want to appreciate BF Suma. It is here for all of us. This is the only business where you will tell everybody to come on board because you are able to extend your network. Sawa sawa. I want to make a promise because we are living now. I want to make a promise that I want to come back and talk to Mombasa people. I want to come back and motivate Mombasa people. And as I stand here in those few months, I have a car. I was number 2 actually to win a car for 2021. 1.2 million will be in my account before the car awards are given. I have already qualified for 2 million shillings for my family, insurance for my family, okay? And I've already qualified for travels. What are we waiting for? BF Suma is here for all of us. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Wapi makofi ya Mama Rehema? Si amezungumza vizuri? Amezungumza vizuri. Amesema anza na familia yako. Huyo mzee, watoto, your sisters, your brothers, weka wote ndani. They will thank you later. Yes, sasa tumkaribishe a very special gentleman. Hawa ndio ambao wako kule top, wakubwa wetu. Na huyu ni senior crown leader, ndugu yetu bwana Job Getuma. Tumkaribishe kwa makofi kabisa. Crown leader wetu. Tunampatia nafasi ili aweze kuzungumza na sisi. Na tafadhali msichoke. Hawa jamaa ambao wanazungumza, you might not understand. Because wako na BF Suma. Ndio kwa sababu wanazungumza vile wanazungumza. Wako na pesa. They have it. Hata wewe sikile utakuwa na pesa, utakuwa unazungumza kama wao. Karibu bwana Job. Amjambo. Wasalamu alaikum. Watoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na wale wengine wa mtaa, muko sambamba. Riengi ni gani? Mbogi vipi? Walembo, habari zenu? Mimi ni Job Getuma, mtoto wa masikini. Mimi si kukuja kutoka kwa tajiri. Mimi ni hasara. Lakini si hasara ya kuchoma gari ya mtu. Kwa nini nasema hivyo? Nikikuja hii biashara nilikuja na slippers. Na moja ilikuwa blue, na nyingine ilikuwa red. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Sababu Mungu ndiye upeana. Akanipa timu mzuri. Watu wazuri. Leo hii mimi sina slippers tena. Nimemanage kufakia kwa sababu ya watu wa Mungu. Mimi nimeishi Kibira. Kabla sijua BF Suma niliishi Kibira. Na Kibira mimi nimeenda ile mambo ingine na paper bag. Alafu unakaa hivi, nyumba za Kibira zinakuanga laini namna hii. Unakaa unaangalia side na ile ingine, unaweka hiyo nini unatupa inaanguka huko pop. Alafu unasikia mtu anauliza nani huyo, na wewe unauliza nani huyo? Nani amefanya hiyo mambo? Ni mimi. I thank God. Kwetu hakukuwa na nyumba. Sababu mama yangu hata hakuona mlango ya shule. Babu yangu hata yeye sasa ajui. Na tukujua Mungu anaweza tuonekania. Leo hii kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumechange life. Tumetoka Kibira kwa sababu ya mkono wa Mungu. Tumeenda mahali kwingine. At least leo hii nikirudi ushago, niko na mahali inaweza ficha kichwa mimi na watoto wangu. Tuko pamoja.
Hii kampuni mwaka 7, ini mwaka wangu wa 8 sasa. Sile vitu zingine yenye kampuni napeana kwa mkono wa Mungu nimeziona si za muhimu. Cha muhimu yenye niko naye kwa roho yangu ni hii: Mungu anisaidie nipate pesa, nisaidie wale viumbe wake wenye walikuwa kama mimi, niwachengee ngarau kanyumba kila mtu, hata kama ni ya mabati 10, kila mtu apate mahali ataweka kichwa. Siku ile nitatoka kwa hii dunia, sijaikuwa mbunge na siwezi kuwa sababu sina credential za kuwa mbunge, but I want to change my community. Kwa sababu even if I own all the world, I'm belong to that community. That's where I come from. And that's my vision for 2021, 2022, 2025. Today, menisaidia nimejengea ngarau watu 5. Wako na mahali pakulala. Sababu nisikuwa na nyumba. And I thank God. Hii kampuni imekuja. Na Mungu amenibariki. Na mayopo wa Abraham. Mr. Albert. Me. I'm the one who introduced business to him. He believed on me. He's a great man. Mimi naomba hivi wageni wetu, usijali mahali uko. Siku imagine one day inaweza lipa ndege kutoka Nairobi to Mombasa na nichiripie White Sand Hotel nilale. By the way, nilikaa hivi kwa corridor, nikakanyaga ukuta, nikaambia au wale wanatengeneza room nipige picha hata mimi nikuwe nimekaa hapa kwa sababu ya mkono wa Mungu na pesa yenye amembariki naye through BF Suma. Tumekuwa tukiambiwa nini? God is there for us. So si we don't have God anatupenda. And we are going to do it. Believe me, we are going to do it and make it big. God bless you. I love you so much. Tumpigie makofi ya kweli. Asante sana. Huyo anaitwa Job Mandare, yeye ni crown leader. Crown leader ni kumaanisha amebakisha cheo kimoja tu amalize zote. Lakini ni kwa ukweli amefanya kazi nzuri. Swali niulize, ukiwa na slippers inawezekana ama haiwezekani? Ikiwa hauna fees inawezekana ama haiwezekani? Ikiwa hauna pesa ya kulipa nyumba inawezekana haiwezekani? Wewe ndiye unajipatia vijisababu. Unaweza kufaulu katika hali yoyote, haijalishi ni wapi. Haijalishi mwanzo wako, kinachojalisha ni utamalizia wapi. BF Suma imekupatia mahali pa kumalizia. Amua leo ya kwamba leo mimi namaliza na wale watu. Sababu kipa alifanya hapa, captain alifanya vizuri, akakuonesha picha. Sasa si picha, sasa ni watu wenyewe. Tunasema ya kwamba inawezekana ili wewe uweze kuamini. Sasa nataka kumleta mtu mwingine ili ujue ya kwamba ni kila mahali. Tukamsikia Georgina, anatoka kampuni gani? KPA, iko hapa ama haiko? Mombasa hapa. Nikilinganisha hapa hakuna kampuni kubwa kama hiyo. Nikienda zaidi tunamuendea Innocent naye ametoka humu. Tukaona Rehema, tukamuona Job. Sasa tunataka kumuona mwingine, nimpeleke ngazi nyingine. Tuna mwingine ambaye ni jaji wa Kenya. Mtu huyu ameserve katika vyeo vya juu. Tumpigie makofi. Mtu huyu amefanya kazi kubwa sana. Yeye atawaambia ameserve wapi na wapi. Na sasa nataka kumleta kwenyu ambaye ni crown leader pia na ni retired judge Justice Onyancha. Tumpigie makofi ya kumkaribisha. Asante sana mheshimiwa, tafadhali njoo sema nasi. Amjambo. Guest of honor, Mr. Borale, Madam President, Albert, all leaders present, distributors, ladies. I am a retired judge.
of the High Court of Kenya. But today I am a member of BF Suma, and I'm doing business, multi-level business, like any one of you. I retired as a judge earning 1.2 million Kenya shillings a month. Today, and much more than that, BF Suma. So I should have started multi-level marketing before I became a judge. When this business started here, when it was started by Madam President with my wife, I remember I used to carry her from one place to another in a government Mercedes-Benz to do that business. I look back now and I wonder what was wrong with my mind. I was serving myself, I was serving her. And it is because of that initial effort that we are here today, successful as we are. It means also that if a judge of the High Court can do this business, anyone else can do it. You don't have to move out of your job to do this business. You can continue doing your job as well as take this side business. Those who take this business alone and do it well succeed. That's why we are here. It also means it is open for you, for everybody, a lawyer, a judge, all professionals, all people. It is open, old and two. And open for everybody. If you get a chance to hear about BF Suma, do not hesitate. Join the same day. Because for you, at that time you join, and probably much later when you are not doing any other business. I am happy to be in BF Suma and opportunity. Wish each one of you, every one of you, a success. God be with you. Makofi mazuri sana kwa jaji. Kupita kama mimi. Amesema ya kwamba anafurahi sana kuwa nini? Ilichukua. Kama angalijua hangekuwa jaji, angefanya hii kwanza. Wewe kama haungejua sasa, usingoje mpaka ufike siku ya kusema kama ungalijua. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba inawezekana. Wale wote ambao wamezungumza hapa wametuonesha ya kwamba inawezekana. Mbele kidogo, hatua moja zaidi. Na hatua hii ni kali sana. Nataka kumleta mtu kwenyu, kwangu ninampenda kwa sababu unajua kuna ule mtu anakutoanga ujinga. Mtu anakutoa ujinga ni nani? Wa kwanza shuleni, si unaenda kutolewa ujinga? Unapofika huko wanakufunza kuandika. Wanakufunza kusoma. Na unapoendelea na maisha utakuta katika kila hatua lazima utolewe ujinga wa aina fulani. Nashukuru sana kwa sababu mtu huyu anaweza kukumotivate na ukaweza kujua ni jinsi gani unaweza endelea katika maisha. Nataka kumleta kwenyu Senior Crown Leader, kumaanisha amemaliza marketing plan yetu. Na Senior Crown Leader huyu Gethenji. Tumpigie makofi ya akija.
ili aweze kuzungumza na sisi. Thank you very much. Habari zenu. Wonderful work, MCs, amazing work, my upline and my other upline. Kama ushainiona tena hebu fanya hivi. Okay, I'm famous now. Thank you very much. Kama hujainiona sasa fanya hivi. Sasa weka chini. Wale wengine hawajui kama washainiona ama hawajainiona, fanya hivi. Okay, this is Albert Githinji. It's amazing to be here. Nimekuwa Mombasa enough times. Every month nimekuja Mombasa. And napenda watu wa Mombasa. I'm lucky to actually have a team in Mombasa under the tutorship of Keep and Purity and the other wonderful leaders around here. Thank you very much for to work with me. But I also want to recognize that some people I came with from Nairobi. I want to recognize the presence of Dottie. You just stand up, don't say anything. Thank you very much. Hand clap. Pastor Kaberere, stand up. Give her one hand clap. Aya, kuna wengine wako hapa bado. Okay, you ambaye unanimulika, stand up. Karo Mwangaji, one hand clap. I did not come with you. I don't know how you came here, but you are welcome. And in no particular order, John, stand up. One hand clap. Thank you very much. Kigera, stand up. One hand clap. Pastor Chris, stand up. One hand clap. Kimani, stand up. One hand clap. Ken, stand up. One hand clap. Brother, stand up. One hand clap. And anybody I came with and for any reason, sijamwona? Why are you looking like you come from Mombasa? Jacob, one hand clap. Okay, thank you. Any other person I may have left? Nani? Job is my upline. I don't want him. Thank you very much. Okay. Years back, I used to work in a small clinic. I used to be employed by a church. Niliajiriwa na kanisa kutibu watu. Hiyo ilikuwa ni biashara tu for the church. And then I did very well. But one thing I didn't like is nilikuwa natengeza pesa zote. Oh, this guy is here. Stand up, Nyandika. I did not come with you. I don't know how you came here, but give him a one hand clap. Thank you. So I used to make all the money give it to the church. Wanachukua kidogo ya ile nimetengeneza, wananilipa kama kitu inaitwa nini? Salary. I hated that one because all that money was supposed to be whose? I put up my own small clinic next to theirs. And all the money became whose? But other people put up similar clinics. Inaitwa competition. You are going to face competition in life. Get ready for it. Then something happened. Among the people that I was working with was one of my mentors, an old man. Okay, Flo, you came here. Stand up. Give her one hand clap. Okay. Unanifuatafuata tu wherever I go, but you are welcome. Anyway, this a doctor, alikuwa every time he got to the work, ananiita, Albert, come. I go. Kwanza nampima pressure because he was hypertensive, na tunachukua sugars because he was diabetic. We monitor. Then anaendelea kutibu watu. Ushaitibiwa na daktari mgonjwa? No. That happened to us, ndio. Lakini every time he was going home alikuwa ananiita na vijana wengine tunasukuma gari lake. He used to drive a very old Toyota Corolla, blue in color. It would not start. Wanaume tuko? Do you know this car ambayo unashtua inaguruma na ingine unasukuma around the block ndio igurume? Yake ilikuwa the latter. It will not start. You have to take it around the block, ipate kajoto engine, ihit mafuta ndio igurume. And it was fun until one day I'm looking at him and I'm thinking, guy, you have a clinic like me, but you are diabetic, hypertensive, and driving an old car that will not start. And I panicked because I knew one day, if I don't change the way I look at things, I'm going to end up like him. I have one question for you. Have you seen a person who is now retired, but they were doing what? Yes? Do you like where they stay? Do you like the car they drive? Do you like Do you like where they took their children to school? What makes you think you're not going to end up like them? So when that happened for me, I panicked. I was open to ideas. I heard about a company that you could leverage, you know, and then you just do something and show somebody else to do something and make some money. I tried the first company, the second company. I did not make as much money as I wanted.
Now, last 2019 on September, but the story does not start in 2019 September. Earlier on, 1 year back, I used to see a gentleman that I'm going to show you right now. Stand up. Give him one more. Sit down. I used to see him. I used to be with him in the first company. We never made as much money as we wanted. Second company, he left before me. But then I'm on Facebook, social media, seeing him in China. A car from a company they called BF Suma. Then I'm wondering, what is this guy doing? Then he calls me one day, 2019 September, and he says, Albert, come. I was about to leave the country. So I was doing nothing. And I came and through a presentation like this. Now, the person presenting, like our Captain Kip said, I have 5 years experience in network marketing. And I was in the first company for 8 years, the second company for 5 years, a total of 13. Nani alikuwa na experience? Lakini nikanyamaza tu, so kuwa mpole, sawa? I know you know some things, just relax. So I listened to this trainer. He did a very nice presentation, just like our friend Kip. Then after that, they took me to the office of Madam President in Nairobi, 4th floor, K1 shop. And it was I, and it was a gentleman and a lady and I. And we sat down. We were given coffee. She talked to us. She did 2 things. One, she produced a phone and went to the gallery and said, this is my parking when I don't have a party. There were 3 Range Rovers. There was a V8. There was a Prado. There was a Nissan Navara, because I remember very correctly. There was about 7 cars in her parking. Said it's all from BF Suma. She did even better. He went to the drawer, got a brown envelope, produced a bank statement certified from KCB that was reading 80 million in 11 months. I love big money. Anybody who is like me? My mind went blank. She did one mistake, a good mistake. She said, Albert, I can show you how to do this. I had 2 months to leave Kenya. And I said, I'm not going yet. I decided, I'm trying to say this for a reason. Guys, some very hard for you to go. You have to give up to go up. Now, I decided, well, I'm going to sacrifice the comfort of myself and my family and give this kind of business 1 year. So I sat down with myself. I said, I have to have a vision. I came up with a vision for the team that I did not have, but I believed I was going to make. I decided that in 20, I was going to have at least, 20 people, all of them earning between 100,000 and over $1 million. That was my vision. And I'll tell you why. Because I want you to borrow this. Zig glasses like this. If you help enough people get what they want, you automatically get what you want. So if you're seated here and it's about yourself, try another thing. Buy a kite and fly. But if you're here and want to change your life, guess what? Think of other people, help them change their lives. Yours will be changed automatically. Number 2, I knew something about network marketing when I was in the other companies, because they told us read books. You can build it once, and it continues giving you what we call passive income forever if you do it right when you're starting. So when I came to this company job, I decided I'm going to do it. I got in the first month, my money was 6,500. Then 97,000. December was here, it came back to 50,000, then 70, then 150, 300, 500, 900. You understand what I'm talking about? But you see, when I was getting there, I had people earning, they were very happy. Guess what? Let me tell you how to do this business a very simple way. Just have enough people making money. If you had 20 people, all of them earning 100,000, do you know you don't call them to wake up? They are already motivated. So if I were you going forward, I would say, let me create momentum and make sure I have enough people making money. Kazi yako imeisha. So guess what? In a few, I'll leave the country, go see my family, but I cannot earn less than $1 million when I'm seated.
And it can happen for you too. In 1 year only, I've been in this company, I've driven 3 big. I have moved 3 times from here to here to here, always going upwards. And I'm telling you this because I want to tell you something. It can also happen for you if you decide. Sindio? But then, as I conclude, I want to tell you probably 2 or 3 points that I think you should take home before I call the next speaker. Now, number 1. In 1903, a guy called Wallace D. Wattles wrote a book called The Science of Getting Rich. And he said like this: we don't get rich for doing certain things. We get rich for doing things in a certain way. So please, when you come here, don't think you are going to buy products, put in your bag, and go selling. That's called hooking. I've never seen a millionaire, a hooker who is a millionaire. Never seen one. So let us teach you how to do it right. Use some products, like you are shown. Sindio? Have other people using and showing their friends. For every product moving from this company, there will be a shilling for you, even from people that were brought in your network that you don't know. Do you understand? 2, an army of 100 sheep led by 1 lion can defeat an army of 100 lions led by 1 sheep. It simply means you have to be a leader, the lion leading your pack. So actually, one leader called BK, you know BK? There are people in BK's team. He taught me one thing. He said like this: if you want to know the temperature of the team, put the thermometer in the mouth of the leader. Are you getting this? Only 1 person got it, so that's why he's clapping. Come on, give it a big clap. Probably number 3 is this. Remember, people don't join BF Suma going forth. People join you. And this is where now the work starts. Years back, I know all of you have heard of Jim Rohn, and I want to quote him one more time because I've done this enough times. He says like this: to attract attractive people, you have to be attractive. To attract powerful people, you have to be powerful. To attract committed people, you have to be committed. Instead of going out there to change people, change yourself. If you can become, you can attract. It's that simple. So I've seen all of you going everywhere. I'm so worried because many of us here, our wardrobe is so big, but our bookshelf is 0 to this small. You are losing. The moment your bookshelf and your wardrobe are equal, you'll be rich. Read. The secrets are in the books. Can I tell you 2 things or 4 things that you should avoid or do? In this business, you're going to focus. Focus, they say, it's follow one course until successful. Don't come here and do big, say it doesn't work. Give it some time. Focus. They say like this: the difference between a light bulb and laser beam. Do you know the one they use to cut metal? The difference is focus. The same light here put together can cut metal. You have that potential inside you. If you focus on BF Suma, you can become phenomenal. So are you going to focus? Number 2, I don't want you to give excuses. There's a disease they write in the book, they say excusitis. Doc, see you waliiba kwetu. Okay, simple. If you find an excuse somewhere being thrown, don't pick it because you'll end up giving it to somebody. It sounds very funny. Why are you late? Because there was traffic. Why didn't you step up? Because my team slept. Please. Going forth, don't tell me that. Why are you sick? Tell me it's not going to happen again. Going forth, I'm going to change. Why have you not stepped up? But don't worry about the last thing. Going forth. And by the way, do you know your excuses sound very funny? Can I tell you how they sound? You might not know. By the way, do you know people who are expert in giving excuses here? Ati ako na answer ya kila kitu. Unamuuliza hii, amekujibu hii. Disaster. A friend in the United States wanted to cut the grass. I wanted to borrow a lawnmower because his had broken down. So he went to a neighbor, knocked, said, bro, I need you to give me your lawnmower because mine has broken. The guy said, I cannot give you my lawnmower because my wife is cooking chicken.
So the guy asked, what's the connection between your lawnmower and your wife cooking chicken? He said, if I don't want to give you my lawnmower, any excuse can do. That's how funny your excuses sound. Don't give them out. Do you understand? Let me give you one more. A guy was ran from the prison. You know the way you can run away from the prison? They ran after him, brought him back, interrogated him. And very funny. He was asked, how did you of the prison? It's maximum security. And he said, you see, I was praying pole vault very close to the prison wall. Do you know, guys, do you know what is pole vault? The game where you run with a pole and put it on the ground and it springs you on the other side. Said I was playing pole vault. Unfortunately, I fell on the other side of. So how did we get you like from here to almost Mutito a day? Say I was trying to look for my way back. You're laughing because it's very funny. Sendio, it's exactly how your excuse sounds when you give it to people. Thank you. So when I ask, why haven't you become a leader? Say, don't worry. In the next 90 days, not just a leader, I'll finish the marketing plan. That way you open up your subconscious mind. When you say, I don't know, you're giving an excuse to other people, you shut yourself. You'll always remain on the same place. Can I finish like this? Guys, the reason many of us here are not going anywhere is called fear. Same fear. What do they call that one? False evidence appearing. It simply means there's nothing. The one fear that I've found with many people is this. You fear the other person. Have you tried to tell something to another person, then you are like, what are they going to be saying about me? Sindio? And you stop yourself. And this one is an advantage for you. When you see a person you won't tell them about BF Suma, and you are fearing them, guess what? They are feeling the same fear towards you. Take the advantage. Now you know. Unaona huyu ako na masuti zake anaenda sijui where, you are not sure if you're going to tell them about BF Suma. Please tell them because they're also fearing you right now. Take their what? Advantage. Ama unafikiri wewe uko na fear peke yako? Then some fear can be so destructive. Many of you say, I don't know how to talk. You don't use your mouth to say that, exactly that. See, that is talking. Convert it, say I can talk to anybody. And some of it is quite paralyzing. Some fear is important. Dream, it is debilitating. Let me explain. Okay, I've been trying to study fear because hii ni kitu imeharibia watu. For many of you, you cannot even stand here. It is actually documented. One of the highest fears is the fear of public speaking. But you see, there's nothing. It's a creation of what? The mind. Where did that come from? Can I tell you this story haraka haraka alafu nimalize? It starts somewhere, but when we are born, when kids are born, children are born, fears, which are basically survival, instinctual. Have you tried to make a kid fall down and they throw their hands up? That's a reflex. That's natural. They are born like that and others. But now, when they are growing up, they have this thing here called the subconscious mind or the mind, and the parent is the one that starts writing stuff in the kid's mind. But we write the bad stuff right there without knowing, and we do more damage. For example, I'm a firstborn where I come from. Anybody who is a firstborn? Have you noticed the way now sisi wote ndio tunapewa responsibility? Have you noticed that one? Okay, it didn't happen for you, it did. And I remember how I grew up in the village, no electricity. I was used to do everything. I had other siblings, but not the story. The story is my mom used to give us stories that they were told by their grandmother. I was given stories. Anybody here who was given stories? Okay. Which were they about? What were they about? Lions? No, not even lions. Ogres and giants. And these giants had one thing in common, which is eating children. Come on. Sindio? And then this used to happen. So our mom used to tell me, I'll ask the story in the evening when she's cooking. Now, the way we used to cook is, we had 3 stones. You know that one? And the pot is there. But there was also the way of lighting. Tulikuwa na gani? Koroboi hiyo, si ndio? The one that you light and you put on the stone. Now, and you light it. And my mom is seated here. She's giving us a story about the ogre that was eating, I don't know who, children. But now, there's a shadow cast behind her by the tin lamp and it's moving. And by the way,
The mind went on overdrive, and I could see the ogre behind my mom. That is not enough. Now, when you are cooking, my mom used to tell me to fetch firewood, which was actually outside. Ni yule mdogo atatumwa ama ni mkubwa? Mkubwa ni nani? Now, before that, she was telling us how the ogres and giants stay in darkness. See, that is torture. Then guess what I used to do, because you have to survive. One leg used to be in the house. I don't know how I did it. And the other one would go all the way out and fetch firewood and come back, because I don't want to be outside. Has it ever happened to you? That is not the story. The story is this. Have your mom tried to cook food and realizes at 6:30 in the evening there's no salt? And somebody has to go to the shop and buy what? The smaller one or the big one? And she's been telling me stories for the last 2 or 3 years about ogre. She sent me to shop at night. And I ran so fast because I have to be the darkness. How much can you do with that one? So when I'm coming back, it's already pitch dark. And then kuna baramwezi. And then where we used to stay is in the interior. So there's this path, there are shrubs everywhere. They've been there since I was born. But now, when I'm coming back, baramwezi, some weed. There's one particular shrub that was next to the gate. And at some point I stopped, because now that is not a bush any longer. It has grown some serious ears and a tail. The mistake is when the weed comes. It is swaying from side to, and for me, the mind has created, that's a monster, the ogre coming for Albert. And at that point, let me tell you what happens to your body, because I'm a medic. Doctor, you're here. Let me tell them. All the system go haywire, like the body shuts down this system outside here, vasoconstriction, and opens up the inside one. Releases a lot of fat and blood from the liver to the system to give you energy to fight and flight, because of production of a certain hormone called what? Adrenaline. And you're ready to fight. And I used to jump the highest fence next to me. I don't know how I used to do that one. And when you jump, you get scratches. You don't bleed, because the body has shut that. You bleed 2 hours later. But that is not it. The noise that you make to alert everybody that you're going to be eaten. Then you develop this fear. To date, some of you still have it. Kuna watu hapa, they cannot sleep before they check under the bed. Na ni watu wazima na wako na watoto. So I have a feeling. Have you seen that one? It's the same destruction fear that you have for doing this business. Guys, it is tough. It's sabotaging you. First, there's nothing under your bed. There's nothing out there. Do you understand? Let's do BF Suma business without fear. It is nice talking to you. Let me call Efron, Madam President, to take it. Hey, thank you very much. I love you. God loves you too. Thank you so much. Tumkaribishe Mama Afrika wa jamani. still- Tumpigie makofi kabla. Asante sana. I was still taking notes. Ninaona wengine wamesimama na wengine wameketi. Ningeomba kila mtu asimame tu kwa heshima. Kwa heshima asimame. Ni sababu gani nimesema kwa heshima msimame? Kwa sababu mmeambiwa naomba tusimame tumkaribishe Madam President. Lakini kwa sababu fikiri wengine msikio ya nje ni sawa, lakini naomba mketi sasa. I will speak. Nitaongea kidogo sana leo kwa sababu tuko our guest speaker Sir Albert Bulare na sorry. Okay. Na ningependa
achukue muda, because he's the reason many of you traveled, many of you invited as much as you can, and many of you are here to listen to him for the first time. Mmenisikiza na mmesikiza viongozi wale ambao wametoka Nairobi, kwa heshima pia mmesikiza Mungu ambaye alikuwa judge, that was his statement in the government. But now he has said he's happy in BF Suma. Ni kwamba nilipoanza BF Suma, I will take it in the shortest time possible. I'm a lawyer by profession, as employed by Kenya Revenue Authority. I had a good salary, I had command over some people, I had passports that I could shuttle between countries going to represent this country on matters delegations. Kama ni kutua dunia, I did. I think I traveled. But one thing, kile ambacho mume wangu alikerwa sana during my time and my call of duty is the fact that I became almost a slave to my job. Many of you do, and you are answerable to your bosses. At that time in point, you do not know whether to say no, because that's your life. Ilifika mahali kwa kweli aliposema, siku moja akaniletea luggage kwa airport, na akaniambia, the next time I bring you a briefcase at the airport to exchange at your own transit from your country to another country, you will know I'm not a kissy man. And straight from there, he went to my boss and said, please, as much as she serves, remember she has a family. There are matters and there are pains that we all go through. As they say, until Anta knows how to speak, the lion will always be calling the shots. I finally reached a point where I said that we have, and he said, yes, we have. We have walked a journey. It has not been easy, especially the few times that we were beginning. And to a point where hata kutumia gari ile ambao nilikuwa sina ya GK na ninaweka vitambaa pale mbele became the only solution. But there's one thing that we keep saying. Those excuses I said, sitawahi kupeana excuse. Na nikasema, if there is a sacrifice that Kenya will get, is me, because I must lay the ground for you to be where I am within the shortest time period. Wakati wanapoongea kuhusu mafanikio yangu, ninajiuliza, is there a president without citizens? And I say no. You are the reason why people call me Madam President. I honor you, I respect you to the last person, and my mission is to deliver you to the land of Canaan safely, where I am. We have spoken about dreams. We've spoken about visions. We've spoken about property. But what is it that drives me? Every time I say, kuna mtu duniani na kuna mtu Kenya hajawahi sikia maneno ya BF Suma. And that is what I tell God to do. Nitume. Na unitumako nitaenda. I dare not go. And every day when I pray, I simply tell God, show me the person who you want me to speak with. Many of us have closed our businesses because we are too proud. We have degrees. Sijawahi kula degree. My husband has several. Lakini sijawahi muona siku moja akisema hata kwa nyumba maneno ikiwa mbaya, tuweke hii degree hapa tuichambue tuikule. I mean, there are things that don't work when poverty strikes. And I say, this is what I keep saying. Enyewe, you know, riches, poverty strikes you in the presence of everybody. Yani unakaa kuchanganyikiwa, unachuana nywele inakaa wazimu, but when God blesses you, riches embrace you in private. People will never get to know unless you go shouting that God has blessed you.
But many are the times that we lose focus wakati Mungu ametubariki. I want to remain faithful until each one of you says, indeed, BF Suma has been a God-sent company. I will tarry, and I know I will not get tired, because together we will soar high. Together we will rise. There are several pains that they say. And I just want to quote, everyone must choose one of the two pains, the pain of discipline or the pain of regret. The pain of discipline that hurts. The pain of discipline that when you cry alone. The pain of discipline that you carry scars. The pain of discipline that when people speak about you, you can only go back and wonder, was that person speaking about me, or was that person speaking about somebody I do not know? If it is speaking about me, they have spoken and they will still speak. When I was poor, they spoke. When I'm rich, mahali nimefika, they're still speaking. When God is about now to change my status from million to billionaire, they will still speak. When God is about to change my status from billionaire to trillionaire, they will still speak. And instead of speaking good things, what they choose to do is to character assassinate. God gives me wings to fly. When you try to chop up my feet, God gives me wings to fly, to an extent that you will never reach my feet, but you will see me flying high. I will not fly alone, but I will fly with those ones who have said, together, yes, we can rise. I want to be quoted, and I ask each one of you, what will your legacy be? Who will you be called after? The likes of Mother Teresa, I will be called among them. The likes of Nelson Mandela, I will called amongst them. And the likes of my dear brother, our former president in USA, Barack Obama, I will be quoted in the same books that they will be quoted. My desire and my passion is to change Africa. My desire and passion is to inspire every one of you to think beyond limitation. Every limitation that you have simply put it yourself and said, hii siwezi. Kwani? Ni mlima gani hiyo huwezi sukuma? Imani iwepo. If you have enough faith, I tell you, God will command nations to serve you. Oh, yes. This is a seed of faith. When I had nothing, I confessed I have. And he would ask me, my dear husband, what do you say utakuwa millionaire? Kwani millionaire yako itakuja lini? Haha, it does not matter. Now he says, for sure I believe in what you used to say. I am a believer and I have a very strong belief system. And whatever I put my hand on becomes gold. Because God has blessed me. And God is not a respecter of a person. He watches over his words. And when you confess and tell God, as they fire, God give me and raise my standards to a level where they can only fire under my feet. He will surely do that. And when God raises your standards, don't try to increase what God has. He is already preparing you for a special breakthrough. I wonder why people wonder so much more. Kwa nini fulani hamebarikiwa? Siulize Mungu, God, I present myself in totality. Na urefu wako na upana wako, Susan mwana muteti, bila kukanyaga stool, anatosha. God lifted me for a purpose. And every time I speak, I don't speak because I have not achieved. If it was achieving, I would say I have.
And God has blessed us. I think the kind of dreams I now have are out of Africa. But out of Africa is still within God's limit. And when you talk and expand your vision and look at it, and that drive tells you, with God on my side, I can scale the heights. I have looked at many things. I've looked at impossibilities, and every time I look at impossibility, I say it is possible for me. You tell me I can't have a chopper. I will only look back and ask you, kwani we ni nani? I will only, the second question will be, why not? For those people who have been speaking with me, unajaribu kusema this doesn't work. I say, no, it works. It's you who has not worked. There's no system that doesn't work. Ask the corporate world. I was there. The only thing we know is meeting after meeting after meeting after meeting. Mpaka one time, I remember, we were going for a senior meeting. Then I had a comment, if you're not on the table, then you are in the menu. Meaning, I'm a discussion point. It does not matter. That discussion point propelled me to leave that administration, and I said, I am now responsible. I must take charge of my destiny, and I must command and pray to God to bless me. Many are the doors that appear closed. They are not. They are not. Oh yes, they are not. Many are the times that we look at a mountain and say, this is too big. It's the smallest when you tell God, hapa nilipo, usitume malaika. Kuja mwenyewe Mungu. Oh yes, there are things inafika mahali unaambia Mungu kwa heshima zote. Malaika akikuja anaweza kudelay. But I pray to you that this cup passes over. I have been tempted. I have been, you know, sometimes I look at some jokes. Ati siwezi. Huwezi nini? And you want to die poor when God gave dominion to human being and power to control the world. How can you stand there and say, nilizaliwa nikufe? What are the chapters there God made for you? Every chapter, you must write it. Some people simply exist by the grace of God. Live existing and start living. For the years I was employed, I existed on a salary. And thank you for standing with me. Every 2 days, I would say, Timbwati. You know that in Kisi means I don't have. On my language, you would say Ndena Kendo. Yani, I'm just the way I am. But it reached a point when I said, I have denied myself. I have denied myself. And when God sent multi-level marketing to me, I said, thank you, God, because through this, we all can rise. Through this, we all can change our status. Through this, we all can drive the kind of machines we want. Through this, we can take our children to school, and through this, we indeed can be neighbors. About 5 years ago, I spoke about a dream that I had. Then it was like, is it not? But the Holy Spirit spoke. And as they quote Martin Luther and say he had a dream, he never lived to see it. I am living to see the dream that I dreamed 5 years ago. That, naomba wenye wamepiga makofi nitawapatia 1,000 because I have seen the three of you. 1, 2, 3. There is beauty
in edifying and taking home what you think you want. If I say, surely God can bless you and you change a car to a machine, why would you not feel rightfully you are here and you claim those blessings? The moment you start, God will deny you. Musikue na kiwaru. There are people who have immensely been blessed. And the only thing they can do is to bless you so that the next story we hear is yours. Many of us keep saying, "Aki sina mbele wala nyuma." How do you tell God who created you in his own image? In his own image? Ati una mbele ama nyuma? Which is supposed to be your mbele? The eyes, isn't it? So you're simply telling God, I have no eyes. You can as well be blind. But sometimes, even eyes that have no ideas are blind as well. In my language, they say, malongo dio. I love that. Things that you have eyes, but they only beautify the face. But you can't use them. Sir Innocent, that's a true statement. Yani, God gave you beautiful eyes, but until you use the inner eyes to know that he meant well for you, and that silver and gold belong to him, and you claim that portion of yours, you ain't going anywhere. Poverty will always be your second name. What's your second name? Yule maskine, yule watoto wake, you become the reference point of poverty. Wale watoto wa fulani na bebanga. Si hata we useme utabeba watoto wa wengine, isn't it? Because this company has given you, oh my God. When I think that this company can reward you a car, when I think this company can give me an holiday in USA, when I think this company can give me a villa in USA, which is our headquarters, I say I will work like a crazy person. For those who know, during COVID period, when our offices were being opened, I stepped there, I prayed and requested God one thing. As the roll call is called at the end of COVID, may none of BF Suma members be missing, because you will have spared them for a purpose. And I decided to offer 24-hour, but of course I had to observe. I decided to give 7 days a week full attention so that those ones who have immunity, we can boost their immunity. And I tell you one thing, God has been faithful, because there's no one day after that any of that BF Suma K1 has ever been closed. And none of the members of BF Suma have I had wameenda kwa sababu ya COVID, because we have immune boosters. Why? The only thing you need to do is to take advantage of everything that is besides you. When God called Moses, he asked Moses, uko na nini? Then Moses says, I have nothing. At least, mimi nikiulizwa na Mungu uko na nini, nitamwambia I have 2 diseases, footology and mouthology. Mimi niko na miguu na niko na mikono. Nitume. Moses said he has nothing, giving excuses to a calling from God. I cried tears for some of you, because you've refused to move where you are. You've refused to see the blessings of God. You've refused to tell as many people as possible until they call you mad. I remember a lady came and said, "Uyu mama ni wazimu." And I said, you know, in English, mad means making a difference. Oh, yes. And I stuck there. I said, that's it. Moses simply said, I have nothing. The moment he said he has nothing, God told him, you have this. The power of saying, I have something, even when you don't know what it is that you have. Many of us, yani wanajidharau to an extent, they have no confidence in themselves. Look at the mirror, and if there is any failure in your life, blame yourself,
because God made you kiumbe kisawa, fearfully and wonderfully made. Blame yourself for being poor. Blame yourself kuishi maisha ya average. What do you do with your spare time? Speaking about me will not add value. Speaking about your sidelines will not add value. Adding chumvi juu ya salt will not make it salt and chumvi. It will remain to be salt or chumvi. You speak mchana usiku bado Mungu utalala. Majority of us are doing so much. You compete with the dead for sleeping for 8 hours and expect God to bless you in the land of living. How? It doesn't work. 8 hours of sleeping, 8 hours of doing nothing, 8 hours of looking at Afro cinema continua. 8 hours of spending all this time, alafu uambie Mungu aki wakati huo, your children and your great children will blame you for not having listened to Mama Teresa of Africa. I will be the sacrificial lamb for each one of you to cross over to Canaan. You take it or you leave it. You take it or you leave it. This one is a calling for me. It is beyond money. It is beyond anything that you can think of. You talk, God raises my standard. You talk, God gives me a better smile. You talk, God gives me an amen so that I look younger. You talk, and I am still shining. Where is your star? Together we can rise. I want you to understand the power of nothing and something. When I didn't have money, I would be begging. Now I don't beg. If I were to walk to my bank, the best they do is to ask me, Madam Onyanja, why didn't you not call? We would have served you. Believe you, this is the true statement. I used to queue like every other person. I don't queue. They would serve me at the comfort of my office. They would serve me in the street because they understand my agenda is to create poverty eradication and an economic movement which will be unchallenged. We have wonderful products. The best there is. If you have the best, you forget the rest and concentrate only on the best. I chose to. And I said, I will never tire. I will never even bother with what people see or say. Because at the end of the day, it's our nature to speak. Unajua Mungu, kuna watu wengine naulizanga kama kwa nini yako wapatia midomo mbili? Everything that comes out of them is negative. And when you listen to some people, you just want to go away and say, my God, spare me from that character. They have met me. I have met them. But I never got discouraged. They will speak until they get to your bedroom speaking about you. And you wonder, who comes into my bedroom to see ninalalia gondoro ambao imechakaa? How does it get out there? All I'm saying is that even those things that you do not have, they will speak to discourage you. These are the mountains that you must know that you will have to climb. Those are the friends that you must know how to leave them and simply keep them at a social distance like COVID. The better meaning of COVID, when I look at it, is social distancing. And some people have to embrace who you are. The higher you go, the more enemies you attract. I have them in package. Wako kwa gunia. Kanatokanga kamoja nasema, onakue. Even you are my enemy. I didn't know. And every level that I get demands professional haters. Bloggers, they talk. Oh yes.
Oh, yes, I feel them. I see them. They smile at you, and when you turn, oh, yes, I've seen them. I've embraced them. I've hugged them. It's better an enemy who hugs you than a friend who hugs you and he goes back and stabs you. But they're there. Even in heaven, the archangel decided to be the biggest critic. And those who can't believe that God has blessed me, wait a moment. The moment you see me land here in a chopper, it may take 1 to 2 years, it may take 3 years, but I pray to God to keep me and give me the grace so that the next time I am bringing the likes of Mr. President as he becomes Mr. President Bulare, I will chopper him. My dream is real. And every dream in BF Suma can be achieved. I am no longer talking about mansionettes. God has blessed me. For those who know, in Mombasa, I used to come here and stay in a single self-confused nyumba ya watchman. I arrive in the morning, I ask for niogee hapo. Then I would go to a place called Wimpy. Ninaenda ninanunua fanta moja alafu ninaongeza maji. Kutoka asubuhi mpaka jioni nakula chips moja so that as you come you find me eating. As many people as I invited, they said no. When I went back to Nairobi, I still went and they said no. Today, there are people who have come here just because they saw me post that flyer with Mr. Bulare. Now, the strange thing is this. The higher you go, you start attracting different people. Those are the people who didn't know. Now they ask, what are you doing with Mr. Bulare? I say, we are business partners. They say, you? Then I told one, and the journey has just begun. Together we can rise. I said, now it is time for me to tell my friends that if you did not listen to me when I didn't have that, and when my husband would be accompanying me to these meetings, now the wave is changing. And this is now a new brand for me, saying I'm evolving from relevance to prominence. When I pass, watakuwa wanasema, that is our Chris Kirubi in a woman dressed. It has to come to pass. Why? Because I believe in it and I will work and continue working until each one of you becomes a millionaire wherever you are. When I see Mombasa like this, all I can say, Mungu atusaidie wale wako pande hii wahame so that we expand and take the entire floor. We started from our 20 by 10 down here. We went, now we occupy the entire floor. As we rise up, where have you decided to be? What is your take? There is work to be done, and that work has to be done by you. Every morning, look at yourself. See all the failures and never ever blame them to your upline. He meant well. When he brought you here, he saw that you had potential. You cannot keep on saying my upline nisaidie. Others, I even have the audacity of telling their downlines nisaidie. Wewe ulipewa leadership ya namna gani if you cannot cause other people to join you? It means when your downline goes and stops helping you, you are stuck. Stand up and smell the coffee and say, this is where the rain started beating me.
And I must get out of this hole that I fixed myself with excuses. Excuses don't buy houses. Take an excuse to the bank and you will know how painful it is. The moment you go there, they look at you and say, ni loan na ile ingine hujamaliza. Others, even Fuliza and Muliza and Mulikamwizi know you. Get yourself out of that circle. You don't belong there. You have a company that is so powerful that it can pay you. I believed and I said I will work until the universe respects me. That is in commandment with God's. Yani, he will bless me until the nations call me blessed. You've not seen yet. I know sometimes I appear like niko na wazimu kidogo. But hii biashara, if you have no wazimu, there's very little you can achieve. It is passion that drives me. It's not madness. And until it reaches that point, when you don't see darkness and light, and you have a mouth, use it until God gives you grace and says, my son, my daughter, you've knocked enough. The door has not been closed. It actually needs you to push just a little and you get into his word of abundance. That's where I am. Word of abundance. God has lifted me from 100 shillings bonus. My first bonus was 100 shillings. Others got 190, 200. Alafu mtu unasikia kiuliza, hii kitu ulinietia, hii ndio pesa umenipa, ninapewa na kampuni na nimekaa mwezi mmoja. What have you done for a full month? Umekaa. You have not said you've worked. You said you work and God will reward the work of your hands. He did not say you wake up and talk. You work until it works for you. I am working until it works for me, because where I am is now where I am going to make a financial statement that will not be challenged by any network industry in Africa. I have set my standard. I have drawn the lines. I have drawn the daggers because I know they're there. I'll meet challenges, but every challenge, I will know there's a bigger one. The higher you go, the harder it becomes. You may think that coming where I am is a joke. It's not a kid's play. It's not kids' play. There are people who rejected me. Now they will come running. Just like they did. They called Noah stupid. They thought he was an idiot until the rain started beating on them. Then they said, wow. You mean we have been left wondering? God's grace is sufficient unto each one of you. And the moment you claim it and stand up and talk to your God and tell God, I am sick and tired of people using me as a reference point of poverty description. God will hear you, but you must work and understand that you will continue working and feeding his people, rescue the perishing, both in health and those ones who have nothing. Just go to rescue them wherever they are. That's my call. Wherever I hear kuna mgonjwa, ninatafutanga. I even look for a doctor if I don't know hiyo ni disease gani. Remember, me, I'm a tax collector. So, Zakayo shuka chini. Nilishuka chini. And you know, tax collectors only know how to collect money. But I requested God to spare me from stealing, from doing anything. He blessed me when I got into BF Suma, and every property that I own in Mombasa is BF Suma. 4 beach houses. Yaani mnaniangalia kama ninauza nduma. Hey! 4 beach houses. And I used to sleep kwenye the cheapest hotel I could afford. Nyali and Kizingo. Nikisimama kwa nyumba yangu ya Kizingo naangalia State House hapa. Nikiwa Nairobi. Sasa talk about here and Nairobi. Nikiwa Nairobi will
tunapita kwa mtukufu raisi, tunaenda the next block, the next one. So whenever I go shopping and I need something to be delivered, I only say, please, ukifika State House, give me a call so that I give you direction from there. So another lady told me, anasemanga, ukifika kwa yule mama anauza samaki. Seriously? No. You cannot continue describing who you are using samaki. You've got to describe yourself in a manner that says, I am and God sent me because I am. God has given me. And I will continue preaching until I preach to rocks. Mulio hamna masikio leo. Kama amuingi hapa, Mungu awasaidie. Ulie na masikio. This company has given me freedom just out of an investment of $20 or $50. And today they call me Mama Africa. Even my local chief did not know me. But right now, he knows me because of the machines that go there. Zinaambiango like 10 kilometers away, Mugurumo wa range. Nafikiri ni mwana muteti wogita musi. There are people who used to know me when I was still the daughter of Muteti. Now they know me as Mrs. Onyancha, with all due respect. Those who used to know me like Mwana Muteti, I changed my name from the daughter to the son of. I'm equivalent to 50 able men. I make no apology on that. Because God has blessed me and given me vision that is so clear, like an eagle. Scat around, close your business by being smart and saying, I have a degree, I can't talk. God will never bless you. The moment God gives you a chance to use what he has freely given, mdomo na miguu, tumia mpaka uwe rabbit. Sijawahi kwenda ati kwa shu kwa gobla aniweke signature mdomo umetuka. Wewe wanakuja and leave their mouths at all. Biashara usipoifanya na haina civilization, unaifanya kiududho mpaka inaingia na kukubali. The moment you wake up and say, do you want to be addressed, my friend? Oh yes. Then utakuwa na mbele na utakuwa na nyuma. And God will empower you. You know when God calls you, he empowers you. Most of the time, sinner, and still we become sinner in reality. Unajua nili. Drop excuses and present yourself to God the way you are. The humble beginnings, and whatever tool you have, God will bless it and nations will call you. I want to invite you to the land of the blessed people. For those ones who know that they came for the first time, I was once. Now they see Mama Africa. Hamjanisikia bado. Hamjanisikia bado. Niko na wazimu kiasi ya kwamba nikipelekwa Mathare watasema mtoe hapa haraka. I will let you wamekula product. Oh yes. Niko na wazimu mpaka nikienda hospitali ninakwambia asante sana. Mungu akikujalia utoke nje. Please remember this card because I am also a medic. And I take care of you from home. You start claiming somebody before you achieve them. Oh yes, I'm claiming. I am just a millionaire. I am claiming the rank of
billionaire and I will walk. Those who know what poverty feels. Mungu awasamehe kwa sababu alisema hivi, mbinguni at the pavements the men of gold. Sasa tutaenda huko kuiba. You go to heaven, you find gold, and the only thing you think is nichukue. Smell the coffee and just get more together with ice. Together, and when the road is cold up yonder, after we've enjoyed the holidays in Hawaii, after we've enjoyed the holidays in Dubai, after we've given machines to the latest, my text machine, I have Googled until I can't Google because there's no car that I have not driven now. You Google until the Google returns you to where you began. At least I have it. This way. Hey, na iko namba yangu saa hizi 007. 100 shillings to who I am. I feel it together with the rise and we can be there. It does not matter. The limitation you put in it. Pray, knock, and the door. As we pray, you pray yourself. Believe nothing is impossible if you tell God, I present myself. Used to tithe the installment. Man, unafanya tithe the installment. Unaanza kumwambia Mungu si unakumbuka. Start telling God unakumbuka. From me directly because you have nothing. But at the end of the day, when God blesses you, remember to tithe. I have seen it has worked for my family. The best we can do is to hold each other, be our brothers and sisters. And whenever one wins, we celebrate. Whenever one wins, we weep with them. Whenever one cries, we emphasize, we weep for them. This business is about caring for each other much more than gaining financial wealth. The moment you care and you tell people together we can rise, because no Goliath will stand in our way. May God bless you and favor you until we meet again next month, same time, same place. As Onyansha, Mrs. Then I say, please be seated. Now, I will step down as the Madam President, but in recognition of our key speaker today, Sir Robert Black, I request you. Remain standing until he says, be seated. In his status, I saw the president. And when he told me, I asked him, what do I call in this flyer? He told me, the coach. Then I look at his status and he says, the president. For the ones who know what that means, is he has already decided who he will be, where and when. I invite our coach in waiting, Mr. President, to speak to us. Please, welcome. Thank you, thank you. Well, you may be seated now. Good afternoon. Good afternoon one more time. Well, let's be a bit louder. Good afternoon, ladies and gentlemen.
It is an honor to be here. Nimeshukuru sana. Let's appreciate Madam President who has just spoken to us. I do promise I will not take a lot of your time because a lot has already been said. Wengine labda mko na njaa, kama wewe ni Mluya najua tumbo imeanza kuleta shida. Waluya muko? Tunawaona. But allow me just to speak to you for the few minutes that have been afforded to me. It is an honor to be here. Sauti, unanisikia sasa? Kama unisikii mbona umejibu hiyo swali? All right. For the few minutes that have been given to me, I will just say a few things. Now, a lot has been said. A lot has been said. But the truth of the matter, some people will live here broke. Others will live here on the foundation of being millionaires. Yet, you have all had the same information. What you do with the information that you have been given is what will make a difference in your life. Well, I respect some of you do not want to have beach houses. It is okay. Some of you don't want to go to Brazil. Some of you don't want to go to America, and that's okay. But you must leave a legacy for your children. Kama wewe ni mzazi ama unatumai kuwa mzazi, kuna vitu ambao lazima ufanye ndio siku ile Mungu atasema sasa pumzika, kuja, kuna wale watashukuru Mungu ulizaliwa. I want to leave a legacy for my daughter. Are we together, ladies and gentlemen? Some of you are not here for yourselves. And rightly so, you should not be here for yourselves. But you are here for the generation that will come after you. Think with me for a minute, 4 by 100 meter relay. Watu ni wangapi? 4. Kila mtu anakimbia 100 meter, anampatia ule mwingine baton. And I want you to realize you are at the starting block of a 4 by 1 relay. So that when you're told on your marks, get set, go. Every information you have been given here this afternoon is you on the blocks saying on your marks, and then you're told get ready, and then you look up. Where are you looking? You are looking at the finishing line. Are we together so far, ladies and gentlemen? Your target is to make sure you are the one who will give the baton first, so that whoever takes the baton runs and gives the other one, and the last one comes and finishes the race. But if you start on your first leg and you finish number 8, the chances are whoever will pick the baton from you, the best they can do is finish number 6. And I want each and every one of you here today. You did not come to waste anybody's time. Well, maybe some of you decided to come because you have nothing to do this lunch hour. It is okay. Whatever reason that made you come here, you have an appointment with destiny. And sadly, and I still said this, even after all has been said and done, ladies and gentlemen, some people will still leave this place having done nothing. And then what will happen? You start seeing your neighbor, oh, life has changed. You start seeing your neighbor moving addresses. You start seeing your neighbor changing their kids to school. And then you go to the blogs and start gossiping them. Well, you had the same opportunity that has been given to them this afternoon. It's what you do with the information. Knowledge is power, but it's not very powerful. Applying the knowledge is what is powerful. If I today go to the village and look for the oldest woman in Busia and I give her an iPhone, she may not Google with it because all she wants is to receive and to receive M-Pesa. So when you do not know what to do, you may not appreciate what you have. Now, some of you metaphorically have been given a key in your hand.
But what you do with the key makes the difference. Imagine if I give you a key for a machine. Luos drive machines. Luyas eat ugali. But I'm saying, if you have been given a key for a machine, and then you go out there and you are looking for a bicycle, you have something powerful in your hands, but because you don't know what it is, you will not appreciate what it is. And I want each and every one of you to think, today, you have an appointment with destiny. I see a baby crying here. This baby, the mother may make a decision that will change the baby's life forever. Right now, the baby may not know what she's doing here, or he's doing, she. The baby may not know what she's doing here. She's just been carried by the mother. But the mother may make a decision that when this child gets to 18 years, she'll wonder, how comes I have 10 million in my bank account? Some of you are here because you are the door that will get your family out of poverty. Imagine, I feel bad when you're in a WhatsApp group with your family and then kuna mtu anakuwa mgonjwa. Alafu mnatafuta 20,000 mnaanza kuchanga kwa WhatsApp na hata mjafika. You need to get to a place. The lady here stood and said, akona insurance ya 2 million tayari yana familia yake. You need to get to a place that when you need some small money, you don't need to discuss for 1 hour in a WhatsApp group. You just say, you know what, I will take care of it. Why will I take care of it? I've just received my bonus from BF Suma. And I know, and I'm not embarrassed to say this, makampuni mingi sana zimekuja Kenya. Iya marketing, mingi sana. Zingine zimekuja na wakaenda. Wamesema watafaulu, waliongea vizuri na wakaenda, hawakufaulu. Imewacha watu wamevunjika mioyo. Lakini kusema ukweli, hata umekaa hapa, kuna ule alikuwa anaongea captain, amekuonesha vile alianza. So the testimony is real. Si video pekee imechezwa ati muone wanaonesha mzungu. Unajua si Afrika tukiona mzungu tunafikiri Yesu amekuja. Munaona mzungu mnasema kweli hiyo ndio nataka. Mumeoneshwa watu ambao wako hapa, mahali wamefika na vile walivyoanza. Nimeangalia captain nikaanza kucheka. Nikasema hata uweza mimi sasa hii ako na public opinion, hata akitembea anaheshimika. Unajua saa zingine ukiingia na public opinion, watu wanasema huyu ni wakiheshimiwa. Lakini kuna wale wanatembea kama apology. Ukitembea watu wanasema huyu anahitaji maombi. Hapana. Na nimesema leo hivi, tafadhali tuweze kuweka mikakati ambayo miaka 5 ijayo mtasema tunashukuru Mungu tulikuja Ambalalha. Na kuna siku na kuambia hivi leo kila mtu hapa ako siku moja karibu ya kifo yake. Each and every one of you is a day closer to your death. And I said this yesterday somewhere. Iko siku, kila siku unakaribia. Kesho tena umekaribia. Unajua kuna mtu anakula lunch sasa hivi na hajajua saa 11 itakuwa kifo. Wacha saa 11. Iko mtu duniani sasa hivi ako dakika 2 atapumua yake ya mwisho. Swali nitakuuliza ni moja. Hiyo siku itakapofika, utakuwa umewacha nini kwa watu ambao wanakutegemea? Wache niwaambie siri moja. Usiseme hapana niko na mandugu watachunga watoto wangu. Hakuna. Wataongea vizuri kwa inatoje funeral, kwa matanga. Oh usijali, ndugu yangu amekufa, watoto wake hamtawahi umia. Siku 2 hawatachukua simu ya watoto wako. Kwanza hakuna watu wabaya kama familia saa zingine. Mmenielewa? Nataka tuweze kufanya vitu. Mimi nakwambia, wacheni museme usiku mtalala. Mchana wataongea, usiku watalala.
Lakini afadhali hata ukiongea, mimi naingia kwa nyumba yangu, wewe unajificha landlord. Wengine mnachukua simu mnasengenya watu kwa sababu umesimama karibu na Java na kuna free wifi. Mimi niko na wifi kwa nyumba yangu. Na ningependa kwa hii maisha, do not be somebody who is eating alone. Be like a beggar, showing the other beggar where the bread is. Unasema, nimeenda pale, nilikuwa na njaa, nimeweza kupata kitu, imeniweka kwa tumbo. Tafadhali, sitaki nishibe peke yangu, njooni niwaoneshe. Hata ukienda kwa Biblia, the Samaritan woman aliporudi akaambia watu, come see a man. Leo nimeona watu beggars ambao wanasema, njooni niwaoneshe mahali mkate iko, tuweze kugawana. Niulize swali moja, kama wale mwana watoto na mlikuwa na birthday present yao, mkikata keki, mkileta keki, lazima ikatwe ndio wengine waweze kukula, si ndio? Nataka tuweze kujikata ndio wengine pia waweze kukula. And today, I know some of you mnasema, wacha tusikie watu wanasema nini. Hallelujah. Can I get a louder amen? Can I get a louder amen? Sometimes God will take you to a place to change your life. He says in his word, I have given you the power to create wealth. So you have the power. The creation is not of God, but the creation is of you. If you do not use the power, you will die broke. And there is no honor in being broke. Na sisemi tufanye hii ndio tuvae kuvaa ni mzuri, mimi napenda mavazi, lakini mimi ukiniuliza, mimi naingia hapa kwa sababu ya mtoto wangu. Saa zingine wazazi wanafa, unaangalia watoto, ni shida. Ni shida. Wanaenda kuomba watu, wanaambia, we baba yako si alikufa, mama yako si alikufa. Ni shida. Mtoto anakaa kwa kona anasema, yani baba haungeweza kuniachia kitu yoyote. Unapata sasa watoto wengine wanatembea, wanachukua mihadarati, si kwa sababu ni watoto wabaya, ni maisha yamewakalia ngumu, wanataka kuchukua vitu ili wasahau shida za maisha za dunia. Ningependa kuambia leo, na nawasihi, tafadhali tuweze kufanya jambo ambao itawasaidia watu sisi tukishaenda. Some of you don't even have 10 more years in this life. Some of you don't even have 1 year. The person who died this morning had made plans for next week. The person who will die tomorrow has another plan for next month. Iko siku utapumua mara ya mwisho. But now the fact that you're alive, your heart is still beating. Blood is running through your veins. Your mind is still functional. You have been given bread. God will not force you to take the bread. It is up to you to move towards the table and eat the bread. I don't know what you're going to do today. Is there a widow here? Kuna widow ni mjane? Iko mjane hapa. Taka tu mmoja. Kuja kidogo. Sasa labda huyu mjane, usiogope, mimi siwezi kula, mimi ni pastor. Semeni haleluya. Semeni amen. Labda huyu amekuja kwa sababu anajua uchungu ya hana mume wa kumtetea. Labda ameona vile maisha, anasema, mume wangu alipokuwa. Na saa zingine wanawake nyinyi mnapenda gossip. Ule mjane mnasema, wewe una wako, unatembea hivi kama slay queen, unaringa na bwana yako. Huyu anajua uchungu ya kukosa bwana. Kuna watoto. Sasa anajiuliza, labda mzee wangu angekuwa hai, kuna vitu singekuwa naumia. Vitu kidogo kama kubadilisha bulb kwa nyumba, hasa labda ni yeye anabadilisha. Vitu kidogo kama kupeleka sijui nini, ndiye yeye anafanya. Na nyinyi mnaringa na bwana yenu, ako na 6 pack, unatembea, unatingisha huku na huku.
ngoja kidogo, amekuja hapa na mimi nataka watu 5 wanisaidie kumlipia tumregister. Watu 5 tu. Kwa sababu yashalipiwa. Enda upachane jina yako tafadhali. Labda nikuja aliambia Mungu, mimi sina kitu, lakini nimeona mateso, nimelia machozi, watoto wangu wameuliza maswali. Mungu, hewe nikumbuke. And maybe this was her hour of visitation. Na tafadhali pia wewe, Mungu akikuinua, kwa sababu atakuinua, enda ushike wajane wengine, waambia kuja ni kuoneshe kitu. Mpigieni makofi. Asante sana. What am I saying, ladies and gentlemen? And I want to give the microphone now. Because tumeongea kutosha. There comes a time when they ask you sasa wangapi watataka kuregister. I expect to see more hands being raised. Mimi najua shida ya kutokuwa na pesa. Jana lilipoongea lilisema iko siku nilikula Colgate kwa sababu sikuwa na pesa ya chakula. Unajua Colgate ni nini? Mswaki. Mswaki, dawa ya mswaki. Mswaki ni nini? Hata hiyo karibu nikule basi. Na saa hiyo ndio watu wanakutukana, watu wanakucheka, watu wanakusengenya, lakini unakula tu. Hata leo unauliza utakula nini? Nipe pancake. Utakula keki? Leta keki. Utakula liver? Leta. Unajua mimi ni Mluya, leta liver. Utakula kuku? Lakini nakumbuka ile siku. Labda wengine wenyu mnajua uchungu wa shida. Na Mungu saa zingine anataka kukufanyia shortcut. Anakuambia ile kitu watu wengi wangechukua, wangehitaji miaka 10 kuachieve. Mimi nataka uachieve na mwaka 1. Dr. Albert, less than 1 year. Already 1 million a month. I mean 1 million a month ni pesa mzuri. Wacha 1 million. Hata tu 100,000. Hata wengine hata 50,000. Hiyo si ni nzuri. Sasa imagine unapata 50. Unasema ala, kumbe inawezekana. Ufike 70. Unajiuliza kwani ni kwa naota? Alafu upate 100. Useme salala. And then siku moja unaambiwa bonus yako ni 1,000,000. Sasa shida ya wengine wenyu, mkipata 1,000,000 mnaingia kiburi. Mtu akikusalimia unasema nini wewe? Unasema nini wewe? Hata ukitaka Mungu aweze kukuinua, tafadhali kuwa mtu wa humility. Mungu anapokuinua wewe enda chini. Lakini wengine hata mtaanza kutembea, mnasema hips don't lie. Mko tu hivi. Unajiuliza mbona Mungu hajakuinua? Ni kwa sababu ya kiburi. Shanielewa? Unaweka weave inafika hapa. Uko Nyali, weave bado iko Ambalal House inakufuata. Nakwambia vitu ambayo unaweza. Madam President has spoken na amesema kitu. What makes her heart beat is anajua kuna mtu mahali ama pahali hajasikia mambo ya BF Suma. Sasa hati yake ni wacha nifikishe information kila mahali. Hana kiburi, lakini manyumba ako nazo. Hata tulimbwana captain, kuna ndoto zingine ni kwa bia environment. Yes. Ukiota tu ni shida, unafukuzwa, sijui nini, hiyo shida. Mimi nataka niote, kuna kuku, kuna nini, hata pahali unalala inasaidia. Si ndio?
Mimi kuna siku kwa siku nililala kwa sakafu floor, nikajifunika na curtain. Lakini miezi ilipopita kadhaa, nikaenda South Africa kufanya mambo ya sinema. Ile kitanda ya hoteli unayangalia, yani ilikuwa ni kubwa. Labda wengine wenyu kuna kitu Mungu anataka kufanya. Shetani akitaka kukuumiza anakutumia mtu. Mungu akitaka kukuinua anakutumia mtu. Leo umetumiwa mtu. Shida ni saa zingine macho yenyu ya kiroho haioni. I pray, ladies and gentlemen, that today will be the day you will say it was the beginning of the rest of your life. I hope this is the day that your family's generation will thank God that you were born in this family. That there are people. Wacha nikupe story ya mwisho na mjue mbona baraka. Nani anajua mtu ambaye anaitwa Moody Awori, mheshimiwa? Let me give you a secret. Moody Awori is from Busia. Baba yake alikuwa anatembea na vitu mbili huko Busia. Ameshika Biblia kwa mkono moja na kiboko kwa mkono mwingine. Akipata watoto wajaenda shule, anatandika mwende wapi? Shule. Akipata wazee wamekaa kwa market, anawafungulia Biblia, anawasomea. Na akaambia Mungu, nafanya hii familia yangu isiwahi pata shida. Sasa Moody Awori alikuwa vice president hapa. Ndugu yake ni politician Uganda. Sijamaliza hapo basi, kuna building inaitwa The Awori Center karibu na Nairobi Hospital. Hao ni mandugu wote. Saa zingine kuna familia nyingine mandugu, ukitaka jina zao ni kwa ma-OB za police station. Shida. Alafu ukiangalia watoto wao, kijana wao mmoja ni CEO wa Absa Bank. Hiyo ni baraka zinawafuata, lakini iko mtu mmoja alianza. Wengine wenyu ndio mnaanza leo. Kuna watu ambao hamtawahi kutana nao kwa familia yenu, kwa sababu utakuwa umeshaenda mbinguni. Lakini watasema iko mtu daktari alikuwa anaishi. Kuna great grandfather yako alikuwa daktari shupavu Mombasa, lakini uko hii baraka yote unaenjoy sasa, hata hii nyumba ilianza kwa mkono yake. So ladies and gentlemen, even as I sit down, I hope you will be bold enough to make some tough decisions. Because I'm tired of being broke. You want to enter a shop and buy whatever. Hata nyinyi wazazi mungependa kuambia watoto wenyu, leo tunaenda tukuli kwa nyumba. Leo wacheni wapeleke hoteli kubwa ya kifahari na mkule. Hiyo furaha ya watoto wako wanasema kweli mzazi ametusaidia. Alafu identity inaanza kuwafikia. Wanasema pia sisi kumbe tunaweza kula kama wengine. Unapata confidence kwa maisha inaanza kuwaingia. Hata wakisimama siku moja wakishakuwa wazee, wanasema pia sisi tuko na confidence ya kusimama mbele ya watu. There are some small things that your children must enjoy. As God blesses your hands, let everybody around you be a partaker of that. And I pray today in this hall, some of you will have the revelation. Some of you will make the decision to join this. Some will discourage you. Kuna wale mkitaka mnaweza join sahi, lakini akili bado iko hapa na hapa, hapa na hapa. If you don't make a decision, you will suffer. As I stand here, Madam talked about vision. Albert talked about, I have vision. Why nimejiita kwa WhatsApp yangu Mr. President is because I have every intention to one day be the president of Kenya. Najua wengine mnasema, huyu Muluya anasema nini? Kila siku, and I told them yesterday and the day before yesterday, every day, hata leo nilifanya kwa room. Mimi unajua natembea na Biblia. Nilikuwa nimeshika Biblia, nasimama kwa mira. Naanza. Na hapa ya kwamba nitakuwa mwaminifu kila siku. Na siku ile itafanyika mtasema, yani huyo Muluya alikuwa anasema ukweli. Sasa naomba kama unaweza
piga picha na mimi leo, kwa sababu ipo siku mutasema huyo rais mimi namjua, au kitu gani? Musema ndio hii. Mshanielewa? So one day, ladies and gentlemen, you'll be calling me His Excellency Robert Burale Wanguria, member of BF Suma. Na wengine wenyu mulikuwa na chance ya kusign chini yangu. Sasa wakati huo bado mimi nitakuwa under authority on Madam President. Nikifika BF Suma na nyenyekea. Akituita mkutano, mnakaa na mimi na mimi nakaa na wewe. Imagine I'm the president na kuna kachifu anakusumbua. Unamwambia president, unajua mimi wewe ni downline, mimi ni downline wako. Iko kusumbua. Alafu uliseme chifu wa wapi? Wasijui hapa. Alafu nafanya tu kichwa hivi. Nikifanya mamini sauti wanasimama, yes sir. Nasema saidieni huyu. Huyu is my downline. Mimi nimeamua hii maisha nitaishi. As I stand here, I tried committing suicide 3 times. Shida zilikuwa zimenishika. Nimezika baba yangu, nimezika ndugu yangu mkubwa, nimezika dada yangu mkubwa, nimezika ndugu yangu mdogo. Mimi nilikuwa najaribu kujitia kitanzi. And when God gave me another chance of life, He said, whatever opportunity comes, I will grab it. And I intend, ladies and gentlemen, to grab this opportunity with everything that I have. The son of my late brother, he's somewhere here. I told him to come. Because now, I also want him to join. Even just for the honor of my big brother. So that he will say, my uncle started something for me. And I hope. And some of you mutarudi nyumbani. Mwanze kusema mnaambiwa, hiyo maneno wacheni. Many people want you to be at their level of mediocrity. And they will celebrate you at that level. Because hawataki uweze kuinuliwa uwawache. For you to succeed, you must be willing to be separated from people. Unanielewa? So I hope, ladies and gentlemen, kama, wacha tu niulize swali na mimi nataka kukaa chini. Njaa inaniuma. Hiyo ni Kiswahili ya Nairobi Niseme nahisi njaa. Lakini simeelewa. Muniheshimu, future president. How many, again, I will ask this one question, really feel they need to join? Punga mkono. Sijasema kama uko na pesa hapa. Nimesema wangapi feel that they should join this. Punga mkono kwa hewa. Wave it from side to side. Hata wale hamuna pesa leo, kwa sababu ya intention yenyu, Mungu ataweza kuwasawazisha muweze kupata pesa ya kuingia BF Suma. God sometimes will bless the intention of your heart and make sure, kama huyu the lady mjane, labda aliambia Mungu sina, lakini nimechoka na kuteseka. Sasa yeye amelipiwa. I'm hoping 1 or 2 people here watashika mtu mwingine leo tu, waseme wewe kuja pia nikusaidie. Mungu anatubariki ndio tuweze kubariki wengine. Kama hawezi shika mtu mkono, siku yako ikifika,
hakuna mtu atakushika mkono. I hope today will be the beginning of the rest of your life. But remember this, today you are one day closer to your last day. Ladies and gentlemen, make it count. God bless you. Wow. Have you been blessed? Have you been charged? Are you closer to your own identity? What will you be remembered for? Please have a seat. Wow. I think for many of us, this will be the turning point. Even those ones who are already in the system, isn't it? What will you be remembered for? And that's what I keep asking myself. Will I be remembered for only complaining and saying, Mungu nilikuwa? Why should I not be remembered by Mungu, asante, asante, asante? That's what I want to be remembered for, having given it all to secure and to make every other person feel that I care about them. And together we can rise. Mombasa, are you blessed? Do you feel blessed? The journey has just begun. I can tell you, I salute Africa. Yani Waafrika wanatuangalia wanasema something is cooking in Kenya. And every day counts. Make every day count, but now give a deadline to your destiny and get to say, today, kuanzia sasa, watu watasema kwa kweli Mungu amenibariki. I like that act of faith. Na hapa ya kwamba, it pleases my heart. It is the same thing I go through. Every day I wake up in the morning and tell myself, the journey has just begun. I can only see here, but ahead with God, everything is possible. Na hapa ya kwamba, nitakuwa mwaminifu kwenu, na kwamba nitawapatia nafasi ya kufanya BF Suma mpaka nyinyi wote mkue millionaire. So God help me. If you can't take that home, I can only tell God to forgive you and not give you grace at all. I acknowledge the presence of several bankers here today. Hey, Madam Judy, our own Madam from Central Bank of Kenya. Just imagine that. Please come and stand with me here. Hey! I'm impressed. This lady walks in silently and sits there. Then I notice when I am there, it is not a crime for you. It's her voice, and she says who she is and where she works. Thank you so much. Hi, everybody. It is not a good idea to talk after Arbi has talked. But I've been listening to him for the whole of this week. I decided to take leave. I am Judy Wambua, senior diamond leader in the business, celebrating 1 year since I signed that form in BF Suma. And I can only thank God that I got to meet this opportunity when I did. When I think about 2020 and the stories that we are hearing, people losing jobs. I am a banker, Central Bank of Kenya for many years. And people know that we say people are employed, permanent, and pensionable. But let me tell you, when COVID checked in, there are people who discovered there is nothing called permanent and pensionable. And there are people who lost big businesses. Some eateries that used to enjoy in Nairobi were closed and forgotten. And I pass through those streets and I feel something. I feel for them. And I wonder, can I reach these people? Where are they today?
They have no source of income. And so 2020 became an opportunity for me to tell people that things can change one day. Where will you hold on to? You know, as an employee, that is called the journey of the broke. Job, journey of the broke. And you don't want to remain there forever. Thanking God for this opportunity that I know I've changed my life. I've come from being that JOB holder to someone who has got a very bright future with BF Suma. I earn more than I earn in CBK here, you know. And so that's why I can decide to take time off from my employer. You know, when you are employed, let me tell you, I'm not telling you to leave your jobs. Be the best you can so that the day you want to leave, you just are told, go and do what you need to do. So I took leave to come and be in Mombasa. I'm happy to be here today. It's my first time to be in this building. And I'm just imagining I'm coming up with a big team here very soon. And so we'll do this together. I want to encourage everybody who is here. You have heard with your own ears, isn't it? Don't go consulting someone who is not here with you today. It is your personal decision. When I heard about network marketing and what it can do, I never went consulting. Even my own husband, I did like Susan did. My husband is in BF Suma. But I put him without him knowing. And so when I came and he started seeing money coming in, he was asking me, and I'm seeing some money. And it's written BF Suma. So what went on? What happened? And I told him, you'll thank me later. And he's happy. He's actually a leader already in the business. And I can assure you, we are going far. We are going far. And we are not going to leave the Mombasa people behind. And that's why we are here today. So karibuni sana. Let's go and do it. Twende kazi. God bless you. Thank you so much. We really have very many testimonies. And as we go, indeed, there was a suggestion that we should be having 2 seminars in Mombasa every month. Are you ready? Are you ready? Yes, that can be easier said than done. But we are setting the pace, and I want to tell you things are going to get better. Thank you so much, Sir Blare. Hata mimi nime hapa. Now, with all these good things, I want to just assemble the team of trainers in Mombasa for you to see them. Please come in front. The trainers in Mombasa, I just want you to see how they look. So the next time when you see them, you say, yes, indeed. These are the guys who are telling me, hii kampuni iko na pesa, hawataniibia pesa. Do they look moneyed? Wow. Okay. These are the group of trainers in Mombasa. And I think we will copy paste and take it to Nairobi. And all I can tell you is that indeed they deliver, and their trainings every day here. You don't have to wait for us to come back here to fire you. They are fired, and each one of them knows what they want to do. And we happy we have them. We are happy. I honor you. I celebrate you. Karibuni, please be seated. Now, I would like to hand over the... Makofi ya Mama Africa. Ongeza makofi tena. Ongeza makofi ya Bwana Burale. Ongeza makofi ya Suma. Asante, siongezi wala sipunguzi. Si ndio? Nataka kumuita ndugu yetu, naitwa Menza. Menza will give us a vote of thanks and also will give us the announcements as we close. Tumkaribishe Bwana Menza. Hello. Tafadhali mwache njia viongozi wakipita, na nyinyi nyote. Mwache njia. Hiyo ni heshima yetu ya watu wa Mombasa. Wacha